This call is now being recorded. Hello students, very good morning. Welcome to our GATE preparation session under AICT sponsored Prerna Center for SC and ST students at Vidya, Pratishthans, Kamalnayan, Bajaj Institute of Engineering and Technology, Baramati. So we are going through the construction management, under that project management, and broad subject is construction materials and management under civil engineering. So in general, project management is there for all the branches. Under that, we have seen CPM and PERT, how to prepare the or draw the network, then how to decide project duration by using CPM and PERT method, then their slack as well as different floats and critical path. So now we will see next application oriented part, that is updating of the project network and crashing of the network as well as resource allocation. So that is applied part. We can see how these techniques are used in the practical field, and by using these techniques, network technique, that is CPM and PERT, you can optimize resources, available money and manpower, or we can say increase the profit. We can uh, update the progress of the project, and accordingly we can take review of the project so that we will be able to complete our project in scheduled time or in the least time without much delay. So welcome to this preparation session. I am Professor DG Patil. I am working as assistant professor in civil engineering department of VPCOE Baramati. I have completed my MTech in town planning from College of Engineering Pune. So we will see now updating of the project network. Or before that, I will just summarize what we have seen. So in general, what is project management? Then project planning and scheduling, in that work breakdown structure, the conventional methods used for smaller projects like Gantt charts, bar charts. Then we introduce network techniques or network planning, and under that we have seen CPM, that is critical path method, as well as their different types of floats. Then we have seen PERT, project evaluation and review techniques, and how to calculate capital T, capital TL, and using that slack, and how to find out critical path or the project duration by using these two network techniques. So CPM and PERT, we have seen probabilistic approach, deterministic approach. Now we will see, or this is a little further part, that if time permits, we will cover that also related to materials management. Under that, we will see that material on site in construction, or in general, we can say mechanical industry also, uh, consumes about 60 to 70% of the project cost. So material handling and optimum use of that material is also very important. And for that reason, inventory, that is storage or stock of the material, we can say there are different terms related to inventory control, that is how much stock, minimum stock should be stored in the, we can say, store. And accordingly, there are some tools that can monitor the uh, consumption pattern or the use of particularly that materials. So
These are classified as, or we can say the types are ABC analysis, always better control, we can say. Sorry. Materials are classified into ABC classes based on their unit price. Materials having large cost or huge cost but least number of atoms on the site are listed under A. Accordingly, medium B, and materials in the bulk quantity but having smaller values are categorized under C. So accordingly, we will get idea about the how we can pay attention towards the different kinds of materials required on the site. Then another term is economical order quantity. In how much quantity we should order our required material, because it consumes a lot of money, and unnecessarily if we add more quantity of material on site in advance, then our capital will get we can say underutilized, or working capital will be in deficient conditions. So accordingly, we have to order in batches the required material, so that the flow of material should be such that there will not be any obstruction or deficiency to the ongoing work, but it should not be too much more, which will increase the inventory carrying cost also, because we need to take care of materials from many, we can say, parameters like environment, from the different, we can say, elements like corrosion or deterioration. सिमेंट बघा, साईटवरती सिमेंट नंतर ते घट्ट होत जातं किंवा स्टील करोड होऊ शकतं. So accordingly we need to maintain it properly. Inventory management is different science, we can say. We can see some numericals based on ABC analysis and UOQ. Then important aspect is, before planning of the project, we have seen that we can schedule the activities accordingly in terms of CPM and PERT, by using some softwares like MS Project Primavera. We can schedule the starting and completion of that particular activity properly with the help of uh, softwares like MS Project Primavera. But during execution part, we need to continuously monitor the progress of the project, whether that particular activity is started in time, whether the required resources are available on site, and accordingly the progress of that particular activity is in line with our management or our planning. If there are some problems on the site, we need to tackle it immediately, and we have to plan for its solution, so that these activities will be conducted properly in time, and dependent activities, or the activities which will be started after completion of today's activity, will not hamper. म्हणजे काय म्हणता येईल, साईटवरती सपोज आपण साईटवरती काहीतरी कॉन्क्रिटिंग वर्क शेड्यूल केलेलं आहे 2 दिवसांनी, आणि त्याच्या अगोदर आपण रेन्फोर्समेंट वगैरे बाकीचं सगळं जे शटरिंग वगैरे जे आहे ते रेडी करून ठेवणं गरजेचं आहे. अँड it should be complete in all respect by proper checks from the consultants as well as clients. So all the formalities should be completed before, we can say, that particular concrete is made available on the site. So in advance also we need to book the orders of concrete from the RMC plant also. We need to be in touch with that particular department, so that you will get that particular concrete in time, and the resources will be used optimally, and there will not be wastage of anything. म्हणजे बऱ्याच वेळा काय होईल की आपल्या साईटवरती सगळ्या कंडिशन्स रेडी नसतील आणि कॉन्क्रीट येऊन गेलं तर ते सपोज आपण जास्त वेळ ठेवू शकत नाही, किंवा त्याचे काही चार्जेस द्यावे लागतील. सो अशा प्रकारे देअर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, अँड दॅट इज नथिंग बट अ प्लॅनिंग. एक्झिक्युशन इज, वी कॅन से, more than 50% is a planning and 50% is execution. So we need to plan it properly, and for larger projects we need to use softwares, so that we will get understanding of dependencies between
different activities. Otherwise, what will happen? Uh, at the end time, you may find that particular this prerequisite task is not completed, and now we cannot start our next part. But for that reason, proper construction methodology should be known to all, and accordingly we need to plan for resources, time, manpower, machineries, and all these things, and then only we will be able to complete the activities or task in time with, we can say, efficiency, or by saving some resources as well as time. So resource allocation is also one of the important tasks in that particular application. You can see resources. Suppose we require 100 people daily on the site, but sometimes as per our planning or scheduling, if we see that on particular day there may be fluctuation of demand with respect to manpower as 150 or labors, we can say, and on the other day we require zero labors. So this condition particularly highlights that we cannot do on that particular labors count in a such a we can say fluctuating manner, and we have to stabilize the requirement to some certain extent. We can say, we can, instead of 150 on one day, 100 on other day, and 0 on third day, we can have constant requirement of 70 to 80 or 100 labors, and accordingly you can stagger the starting day of different activities by considering floats or slack available. That is why we have seen that different types of floats are considered. If the activity is having total float, some total float, then accordingly you can delay the starting of particular that activity, and you can use available resources to particular activity which is required or which is on the critical path. So accordingly you can utilize available resources, and there is need of properly allocating the resources available according to the requirement, and you need to use your skills so that the requirement will be somewhat similar on each day, and accordingly you can have some 50 to 60 people uh, appointed regularly, so that they will get regular payment or appointment, and we will also get the required labors on regular basis, and there will not be any deficiency on site of the in respect of labors. म्हणजे त्यांनाही दररोजचं काम मिळेल आणि आपल्याला साईटवरती कधी लेबर्स अवेलेबल नाहीत असं होणार नाही. म्हणजे अकॉर्डिंगली you have to optimize the available resources. Similar case is related to manpower, machines. You can have synchronization in different projects or different activities. If suppose 4 buildings are to be constructed, then you can start construction of first building at the start. Then after excavation of the foundation for first building, you can go for excavation for second building after a particular month, or accordingly you can stagger the starting date. That is, excavation can be carried out in a phase-wise manner. In January, you can you can carry out excavation for A building, for B in February, for C in March, and for D in April. And accordingly, the respective works will also get staggered, and same resources can be used for building A, B, C, D, or similar activities. So, if we started excavation for all 4 buildings on the same day, what will happen? Same resources will be required in the larger quantity, and on the other day they will not be required. So accordingly you have to justify the requirement, and accordingly you have to manage the resources available on site, and accordingly resource smoothening, we will see under resource smoothening.
what we are going to do, without delaying the project duration, we are just uh, chopping out, or we can say adjusting the day wise requirement so that there will be little flat demand. Instead of 150 on other one day, 100 labors on second day, and we can say zero labors requirement on the third day, you can have some flat requirement of 100 labors on average. So accordingly, you can manage the starting or completion day of different activities, and you can have little resource smoothening. Smoothening is just whatever possible efforts you can do, you can uh, adjust in between, and you can have some common average requirement, but without extending the project duration. So in between project duration, you have to adjust the resources and you have to flatten the requirement as much as possible. So it may come up to the 100, we can say 100 labors will be required. But in some cases, it will happen that you do have only 70 labors available maximum. In that case, you need to extend duration of that particular activity so that with 70 labors also you will be able to complete the project. But as per our planning, we had considered 100 labors requirement, but now we can see that only 70 labors are available. So accordingly, तुम्ही ते काळ काम वेगचे गणित पाहिले असतील, 10 मजूर 5 दिवस 10 5 तास काम करतात आणि त्या पद्धतीने त्यांना एवढा एक काम पूर्ण करतात, तेच काम 5 मजूर किती दिवसात पूर्ण करू शकतील वगैरे, अशा प्रकारे जे आहे, दॅट इज नथिंग बट द कॅल्क्युलेशन नंबर ऑफ मॅन आवर्स वी नीड टू कन्सिडर. सपोज 100 लेबर्स 5 दिवस काम केलं म्हणजे किती दिवस, किती मॅन डेज झाले, 500, बरोबर आहे. Accordingly, if 70 labors are available, accordingly you can increase the project duration and you can complete the project. But here we needed to increase the project duration because we don't have enough manpower or resources available to complete that particular task as per our planning. So we are uh, little changing the duration of these activities. Instead of 10 days, you can revise it to the 15 days. And accordingly, if particular or activity on the critical path is extended or its duration is increased, then you can see you need to, or it will result in the increase in the project duration also. So sometimes this is all about resource allocation. We can see some examples on resource allocation. Under that, resource smoothing and leveling can be seen. The network crashing, sometimes you need to complete the project at the earliest by adding more resources, having some more, we can say, cost. But we will see in that particular topic that with respect to time cost relationship, you will see that there are direct and indirect cost. With increase in time, some cost increases, some cost decreases, and accordingly you will reach at particular point where the project cost is minimum, that is optimum project duration, optimum cost, and accordingly you can have that particular project duration for your project, where despite of adding more resources, you are able to save some certain amount for the project, and the project can be completed in a less expenditure. So in general, crashing किंवा क्रॅश कोर्स, यू मस्ट हॅव हर्ड अबाउट क्रॅश कोर्स. त्याच्यामध्ये काय असतं की ते थोडक्यामध्ये एखादा पार्ट असेल की 50 आवर्सचं एखादं सेशन असेल, that will be covered in the 20 hours or 30 hours, but the content of that particular session is little reduced, or we can say it is in form of revision. But here in terms of project execution, you cannot reduce the task, but you have to complete all these tasks in lesser time by increasing more resources on site. So accordingly, what you can do, you can add more resources with extra cost, that we call it as extra cost of crashing. But as I said,
some cost decreases. Indirect cost will decrease as project duration is decreased, but direct cost will increase. So considering the balance between direct and indirect cost, we can have different combinations of the project duration. And accordingly, for least cost, we will see with the graph where you can have optimum cost किंवा minimum cost, and that particular duration will be considered as a your project duration. आणि त्या पद्धतीने म्हणजे जरी आपण बघितलं की ॲज पर आवर प्रोजेक्ट नेटवर्क वगैरे आपण प्रोजेक्ट ड्युरेशन काढलेलं आहे, त्याच्यानंतर पुढे ह्या गोष्टी आपल्याला त्याच्यावरती भरपूर करता येतात विथ रिस्पेक्ट टू रिसोर्स अलोकेशन आहे. आणि त्याच्यानंतरचा पुढचा जो पार्ट आहे दॅट इज प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग. So during execution of the projects, we need to continuously monitor the ongoing activities for updating day-to-day progress. In general, on site there is planning department where some planning engineers take care of all these things. They continuously monitor or visit the ongoing activities. Construction site वरती असेल म्हणजे construction site वरती ज्या काही activities चालू असतील, as per our planning and as per the execution status, they continuously update the project network, and accordingly they guide other teams for further we can say necessary actions. And accordingly, the activities which are to be planned in days ahead are properly scheduled, or their durations, their manpower requirement, resource requirement is properly seen, and accordingly their execution is planned. So project monitoring methods, and under that updating is also one of the we can say important task. Updating means what we are going to do considering the review. So if the project is of 100 days, okay, then you will take review meetings or progress review meetings frequently. If the project duration is 100 days, you may take a review of that particular project progress after 10 days. So generally, the frequency of review will depend on the project duration. If the project duration is of 3 years, you may take review at the each month. Accordingly, depending on the project duration, you need to be cautious, and you need to take care that the project activities or execution part is continuously getting completed as per the planned schedule. And if there are some hindrances or some problems with respect to execution, land acquisition, or resources like non-availability of materials, manpower, or there may be some objections from the other people, there may be some accidents, there may be some calamities. So accordingly, you need to take some meetings frequently. As you can see that uh, on larger projects also, different authorities will visit the project and keep updated themselves with the progress of that particular project. That project engineer or project manager will give the review of the progress of that particular project and required some help with respect to clearances from different authorities or manpower requirement or funding requirement. And accordingly, we can update the project network as per today's progress. म्हणजे आपण खूप काही प्लॅन केलं होतं, but at the end of first month we observed that these activities are not completed, but some other activities which are not dependent are completed in advance. So with change in design also, sometimes in between the design of the project is also getting changed. So accordingly, the revised time durations of these activities need to be taken into consideration. So accordingly, there will be three types. That is, some activities are already completed. So whatever time they might have taken, that we cannot do anything with respect to that as or on the day of updating. But the activities which are in progress, we can see how much time will be required to complete these activities. And the activities which are yet to be started, the revise, if we need to check whether there is any change in the duration of these activities
due to any reason, maybe due to non-completion of earlier activities or due to change in the some design of that particular project. So considering all these aspects, we will revise the project network and we will again find out, means already earlier we had decided critical path, we had find out or found out the project duration, all these things. But after a review at the first month, second month, we can say the project duration will get changed due to many changes in the activity durations. And at the end of that particular review, we need to find out how many days will be required as per our new planning, or what will be the project duration as per our new planning or updating. Accordingly, what is the change in the project duration, or what is the remaining duration of the project, like this. These questions will be answered after uh, completing the updating part of uh, this project management with respect to some examples that we will see now. That is project updating. That is very simple, but it is application oriented and we have to understand it. And then we will see crashing of the project network, how we can crash it. So I was talking about this total project cost curve, like direct and indirect cost. This is direct cost and this is indirect cost, and accordingly total project cost that we will see. Very interesting numericals are there about crashing of the project network. We have to decide how much we can crash the project or where we should stop. Project updating. So this is, we can say, project updating. As we discuss, we are going to update the project network and we will see what is the necessity as well as the procedure to update the network, and then we will see one example how to update the network and what we are going to decide or find out after updating the network. So till now we have covered planning and scheduling using various techniques like CPM, PERT, decision models for various projects. So in large number of cases, it becomes very much necessary to change original activities to be performed as the work progresses. So this process of incorporating change, आवाज येत आहे ना? नो काही प्रॉब्लेम नाही ना? Okay. So sometimes we need to change the activity durations as per the requirement. So we need to take a review of the project progress from time to time. If we are going to complete the project in one day, if the project duration is of one day, then we need to continuously monitor throughout the day so that as per our target, we can complete that particular project in our day schedule. So it becomes very much necessary to change the original activities to be performed as the work progresses. म्हणजे काम पूर्ण होऊन गेलं सगळं किंवा पूर्ण व्हायच्या अडचणी येत आहेत आणि आपण त्याचा रिव्ह्यू जर घेतला नाही, व्हॉट विल हॅपन? इट मे अननेसेसरली डिले दी प्रोजेक्ट. जर आपण त्याच्यावरती सोल्युशन काढलं नाही, और इफ वी डू नॉट टेक मीटिंग्स अँड रिव्ह्यू द प्रोग्रेस और अपडेट द नेटवर्क, देन
our project will get delayed due to many hindrances or obstructions. So this process of incorporating change and replanning, rescheduling is called updating. The conventional approach to updating is complete recomputation of all data. The three basic changes that make updating necessary are as under. So, as we discuss in short, changes in the project plan, हे आपण बघणार आहोत. रिशेड्युलिंग ऑफ द ऍक्टिव्हिटीज अँड चेंजेस इन द ड्युरेशन ऑफ ऍक्टिव्हिटीज हे होणार आहे. म्हणजे आपण जे प्लॅन केलं होतं की सपोज ऍक्टिव्हिटी ए विल टेक 10 days, बी विल टेक 15 days. After starting of the project, it may happen that due to some problems, due to some, we can say, change in the design requirement, activity B duration may get changed to 20 days, or it may take 25 days as per the progress of the execution due to some non-availability of the resources or material. So accordingly, all these changes need to be accommodated or reflected in the project duration uh, or project network, so that the further dependent activities can be rescheduled accordingly and there will not be delay furthermore. So we will see what kind of things we need to consider during updating of the project network. So if all the activities are progressing well according to plan and schedule, then there is no need of updating. So if everything is going as per our plan schedule, then we will be happy to see this condition, but generally this condition is never happened. So, but practically speaking, this case occurs rarely. Therefore, based on the progress of the work and due to delays, the durations of unfinished activities are revised and thus network diagram is redrawn. So you can see step by step how we can reach up to finding changed project duration or changed critical path. The major reasons for the changes made in a project plan are due to unforeseen difficulties, natural calamities, changed conditions at the site of the project. असं बऱ्याच वेळा होऊ शकतं की आपण हे प्लॅन केलेलं नसतं किंवा आपण इमॅजिन केलेलं नसतं, अशा अडचणी साईटवरती येतात कधीतरी. आणि त्यामुळं मग कधीतरी चुकून बघा की इन बिटवीन आपण प्लॅन केलं होतं की डिसेंबरपासून साईट चालू होईल आणि जानेवारीमध्ये पाऊस पडला. काय होईल? आपण जर एक्सकॅव्हेशन करून ठेवलेलं असेल त्यात पाणी साठेल. जे आपण प्लॅन केलेलं आहे की 10 डेजमध्ये एक्सकॅव्हेशन कंप्लीट होईल, इट मे टेक 15 days because dewatering is needed, drying condition is also required. So accordingly, due to all these aspects or some unfortunate, we can say, accidents or difficulties, unforeseen difficulties जे आपण आतापर्यंत इमॅजिन केलं नव्हतं किंवा प्लॅन मध्ये कन्सिडर केलं नव्हतं, अशा भरपूर गोष्टी येतील आणि त्यावरून आपल्याला आपल्या प्रोजेक्टमध्ये काही बदल करणं अपेक्षित असतं. I will explain it with the some of the photographs from the sites also. Then to develop better and more detailed plans based on additional knowledge of the job. म्हणजे बऱ्याच वेळा काय होऊ शकतं की although we are scheduling the activities or we are deciding the times of activities, duration of the activities as per our experience, considering the repetitive type of nature, or in terms of PERT, we can say probability, uncertainty. Sometimes the time duration may get vary. म्हणजे काही ऍक्टिव्हिटीज लवकर पण होऊ शकतात किंवा ऐन टायमाला काय होऊ शकतं की आपल्याकडे एक्स्ट्रा रिसोर्सेस अवेलेबल होऊ शकतात. आपण 10 दिवसाचं प्लॅनिंग केलेलं असेल ते 5 दिवसात सुद्धा काम कम्प्लीट होऊ शकतं. बिकॉज सम resources may get available in extra ड्युरिंग द एक्झिक्युशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स. त्यामुळे काही ऍक्टिव्हिटीज लवकर पण कम्प्लीट होऊ शकतात आणि त्या पद्धतीने मग जर आपली एखादी ऍक्टिव्हिटी लवकर कम्प्लीट झाली आणि तरी पण आपण 15 दिवसापर्यंतच वाट बघायला पाहिजे असं काही नाही. इफ ऑल दीज requirements are fulfilled, you can start on the next day itself. So accordingly we need to continuously monitor on the project progress.
The major changes in the rescheduling occur due to the following reasons. Rescheduling का करावं लागतं? When field conditions fail to start an activity on scheduled date. The major reasons for the duration change are, म्हणजे बऱ्याच वेळा साईटवरती त्या पर्टिक्युलर डेला ती ऍक्टिव्हिटी चालू होऊ शकत नाही, असं होऊ शकतं. In our day-to-day life also, we plan many things, but it could not happen, or it generally cannot happen, or if that is not happened on that particular day, we plan it for tomorrow, day after tomorrow, or some other day. According to we keep planning in our mind, and we can we reschedule all these activities. काय अभ्यासच असेल, in that also, if you are planning for your examination, you prepare timetable, but many times the progress may not occur as per our planning. एक सब्जेक्ट प्रिपेअर करायला आपण सपोज 2 दिवस दिले असतील आणि कधी कधी तुम्हाला 3 दिवस लागतात, and accordingly the other subject time will get reduced, or accordingly you need to plan differently. You need to increase the time available for study, and accordingly you have to manage. So whatever you do in our we can say day-to-day life also, that is also nothing but updating of the project network, because we do different tasks in our day-to-day life, and we can say on the same line we do updating also. So to expedite the job intentionally, or to take advantage of available extra time, म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला प्लस मायनस बघायचं आहे. कधी आपल्याकडे एक्स्ट्रा रिसोर्स असतील तर आपण लवकरात लवकर काम कमी करू करू शकतो, किंवा कन्सिडरिंग स्लॅक और फ्लोट अवेलेबल, वी कॅन यूज दॅट पर्टिक्युलर इन आवर शेड्युलिंग, किंवा त्या पद्धतीने आपल्याला थोडंसं फ्लेक्झिबिलिटी ठेवून काम करता येऊ शकतं, सो दॅट our project activities will be on the track. To match actual performance closely, म्हणजे आपण सपोज माइलस्टोन्स म्हणतो आहोत, नोड इव्हेंट्स, त्या पद्धतीने सपोज 10th डेला एवढा प्रोग्रेस पाहिजे होता, तो जर नसेल तर काय करावं लागेल, आपल्याला स्पीडअप करावं लागेल, एक्स्ट्रा रिसोर्सेस ऍड करावं लागतील, किंवा त्या पद्धतीने जर तो इव्हेंट त्याच्या अगोदरच म्हणजे इन्स्टेड ऑफ 10th डे, इफ दॅट इज ऑकर्ड ऑन दी 8th डे, तर आपण पुढची ऍक्टिव्हिटी जी डिपेंडंट आहे, दॅट वॉज ऑलरेडी शेड्यूल ऑन दी 11th डे, दॅट वी कॅन स्टार्ट इट ऑन दी 9th डे. त्या पद्धतीने आपल्याला कंटिन्युअसली मॉनिटर करावे लागतात ऍक्टिव्हिटीज, आणि हे साईटवरती तुम्हाला गेल्यावर, किंवा तुमच्या पर्टिक्युलर फील्डमध्ये जी तुमची ब्रँच असेल, वेगवेगळ्या IT, कॉम्प्युटर, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, तिथेही गेल्यानंतर तुमचे जे प्रोजेक्ट्स असतील, व्हॉट एव्हर दी प्रोजेक्ट्स यू मे बी हँडलिंग, you will come to know that everything not go as per planning, and we need to continuously monitor the project execution part, and accordingly we need to update the network from time to time, so that the progress of the project will be on track. The following information is necessary to update the plan at an intermediate stage of execution of the project. Suppose project चालू झालेला आहे, and in between I want to update the project network. On that particular day, you will be required some information, so that you can incorporate that information into your calculations. So whatever may be the earlier planning schedule, that need to be considered. What changes you want to make will be with respect to original schedule. So we need to have original network, then project progress, what is the present progress of the project, then calculated charts, means whatever the requirements for activities which to be started, or which we are going to start in days ahead, new information on knowledge which will affect the duration in the future. काही बदल झालेले आहेत ऍक्टिव्हिटीमध्ये, प्रोजेक्टमध्ये, हे आपल्याला सगळे त्याच्यामध्ये नोट करावे लागतील, and accordingly we will change the activity durations, as well as we can say resources available. Accordingly you can change the activity durations, and you can have some change in the critical path as well as total project duration. So on the day of updating, so this condition may occur in between for number of times, as the day of on the day of review,
or progress meeting, you need to discuss with all the stakeholders about the project progress, and accordingly the progress or the new schedule will be prepared, and accordingly there will be changes in the project durations. So methods of updating: by describing the stage, by recording the progress, by summarizing the work, by calculation. So all these features we are going to incorporate in our next planning. So if we check, this is we can say a flow chart related to completion of the project. So first point will be comparing with original one. Is it satisfactory? If we compare the progress of the project, if we find that the progress is not satisfactory, what we can do? If it is answer is no, planning and scheduling the project network, directions to be issued, execute the project, and again रेकॉर्ड अँड असेस प्रोग्रेस, रिपोर्ट प्रोग्रेस, त्या पद्धतीने परत चेक करावं लागेल. वेदर in the next review we will see whether the progress is satisfactory. Yes म्हटलं, no action means we can go ahead with the project progress as per the ongoing, we can say, schedules. But if we require some changes, then we need to incorporate the changes, plans, and accordingly we need to complete the project in time. So updating flow chart. So when to update? This is also one of the important aspect. When we should update the project network. So as we discussed, it will depend on how much time is there for completing the project. So or depending on the project duration. So if the duration of the project is more, then accordingly, suppose a project is of 1 year, then you may have review meetings at the interval of month, that is 12 meetings will be there. But if the project is of 1 month, you may have meetings or reviews at the interval of 5 days. Accordingly, we will see what are the conditions. The following points must be considered while deciding the time of updating. The updating is done whenever there is major change in the duration of any activity. So instead of fix 5 days or 100 days, or we can say 1 month, in between, if we find that particular activity, one particular activity has too much changes in that particular duration due to some other factors, change in the design, due to some calamity, and that that will give you indicator that this change should be incorporated into our project network, and that will change the overall project progress, we can say, on a larger side. So the updating is done whenever there is major change in the duration of any activity. जसं खूप मोठा बदल होत आहे असं वाटलं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, त्या पद्धतीने त्याच्यामध्ये इमिजिएटली ऍक्शन घ्यावी लागेल, अँड वी नीड टू incorporate all the changes in our plans. So for larger duration project, the process of updating must be increased as the project progresses toward the completion. म्हणजे हे बऱ्याच वेळा असं पण आहे की लार्जर ड्युरेशनचा प्रोजेक्ट असेल तर मी म्हटलं तुम्हाला वर्षभराचा प्रोजेक्ट असेल तर यू कॅन हॅव मीटिंग्स ॲट द इंटरवल ऑफ इच मंथ. बट टुवर्ड्स कम्प्लिशन ऑफ द प्रोजेक्ट म्हणजे 8-9 महिने झाले आणि त्यावेळेस परत तुम्हाला मग प्रोजेक्ट कम्प्लीट होतोय का नाही असं जर वाटत असेल इन 1 year, you may increase the frequency. You may have progress meeting at the interval of 15 days instead of 1 month. कारण की त्यावेळेस तुम्हाला परत तिथून पुढे राहिलेला वेळ कमी असतो आणि त्या पद्धतीने तुम्हाला पहिल्यांदा जितका वेळ दिला आपण 1 month तो देऊन चालणार नाही. यू कॅन इन्क्रीज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ प्रोग्रेस मीटिंग्स टाइम मध्ये कंप्लीट होण्यासाठी. So for small duration projects, there must be frequent updating to be done while taking into consideration the latest position of execution of the project. So
हे लक्षात आलं असेल तुमच्या, की मग आता इट डिपेंड्स टोटली ऑन दी प्रोजेक्ट ड्युरेशन, म्हणजे जेवढे दिवस आपल्याला बाकी आहेत आणि त्यावरून आपल्याला किती वेळा किती दिवसात आपल्या मीटिंग घेतल्या पाहिजेत आणि प्रोजेक्ट ड्युरेशन अपडेट केलं पाहिजे हे लक्षात आलं पाहिजे. So it must be noted that critical path method is not only useful in the planning phase of the project, but also helps the decision makers during execution and also to some extent in controlling the completion of project on schedule. So we can see critical path of the project network is important and that need to be followed. And if there is change in that particular critical path, our project duration will also get changed. And that is why critical path is very important in the project execution. So we will see one of the example and how we can update the project network as per the day of updating. So you need to understand all these things. You need to draw the network. You need to find out the project duration as per our earlier schedule. Okay. So I will give you a small task. If you are ready with pen and paper, then you can try at your own to draw the network at least. Then we will discuss. So this figure shows that network of project which is to be updated at the end of 13th day. The following conditions are available at the time of updating. So you can see they have already given the diagram, but you can also draw the project network by considering these conditions, or just we can go through the conditions given and their status. So or we will see the directly diagram to save our time. So figure 15.2, you can see figure 15.2 is here. So this is network activity 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Remaining जे आहेत ते बाकीच्या आहेत non-critical activities as per their calculations. We will see if there are any changes in the calculation or if whether all these calculations are correct. So this is the network diagram. So you can see the number of activities, events. 1 is starting event, 6 is the last event, and accordingly the durations of activities are given with respect to this small t activity duration and by forward pass method. Now we need not see how to calculate project duration, earliest event time, latest event time, all events, because this all process is covered in our CPM lectures. So that we have to repeat if it is not given, and we have to calculate the project duration and also critical path based on the actually here also total float need to be considered, but generally slack is also considered where common minimum slack is there. Here you can see T is 0, TL is 0, T is 15, TL is 15. Same ज्या value आहेत. Here you will not see that T and TL values are same. So although this is a, we can say, single time estimate, small t, but here also to find out critical path, they may consider the slack also. So in the common minimum slack here is 0, 0, 0, 0, 0, 0. And event number 8 and 7,
Actually, numbers are also, we can say, not written properly. So actually we need to change these numbers also. Here you can write 7 and here you can write it as 8. Actually I had corrected it in the other notes, but I scanned it from the book, so the changes are not reflected here. So we'll see what are the changes to be made. Actually, as per the given conditions, we can see that given conditions. As per the given conditions, we will see the project network. So activity 1.3 was completed as planned originally. So the conditions, given conditions will be of three types. Some activities will be completed, some activities will be in progress, and some activities will be in further planning, or that activities will be started after some time. So accordingly, you have to consider the activity duration for the activities which are in progress and for activities which are yet to be started. And accordingly, the project duration will also get changed. So activity 1.3 was completed as planned originally. म्हणजेच पहिल्यांदा जी ऍक्टिव्हिटी 1.3 दिलेली होती ती ऍज पर प्लॅनिंग प्रमाणे कंप्लीट झाली. म्हणजे इट मस्ट हॅव टेकन 6 days and it must have completed accordingly. Then activity 1.2 took less time than originally scheduled and it took 9 days for its completion. So activity 1.2 took 9 days. Activity 1.2. Here we had allotted 11 days, but it took 9 days only. Actually, पुढे आपल्याला एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड कन्सिडर करायचा आहे आणि ज्या ऍक्टिव्हिटीज ऑलरेडी कंप्लीट झालेल्या आहेत, वी शुड नॉट बॉदर अबाउट ऑल दीज ऍक्टिव्हिटीज बिकॉज the remaining duration or change in the project activity duration will reflect all these conditions. तुमच्या लक्षात येईल हे आपण टोटल न्यूमेरिकल बघितल्यानंतर. So activity 1.2 took less time than originally scheduled and it took 9 days for its completion. Activity 2.3 commenced following the completion of 1.2 and was finished at the end of 13th day. So activity 2.3 बघा ही ऍक्टिव्हिटी आपल्याला कधी स्टार्ट होणार होती आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ 1.2 आणि त्या पद्धतीने ती स्टार्ट झाली आफ्टर मे बी कम्प्लिशन ऑफ ऍक्टिव्हिटी 1.2 ऑन द 9th डे आणि त्या पद्धतीने स्टार्ट झाली आणि कंप्लीट झालेली आहे. सो हिअर network shows the network of the project which is updated at the end of 13 days. म्हणजे प्रोजेक्टचं ड्युरेशन किती आलेलं आहे आपल्याकडे 34 days, बट रिव्ह्यू इज टेकन ऑन 13th डे. 13व्या दिवशी आपण प्रोजेक्टचा रिव्ह्यू घेत आहे. म्हणजेच काय असणार आहे, यातल्या काही ऍक्टिव्हिटीज कंप्लीट झालेल्या असतील आणि काही ऍक्टिव्हिटीज इन प्रोग्रेस असतील आणि काही ऍक्टिव्हिटीज एट टू बी स्टार्टेड कंडिशन मध्ये असतील. म्हणजे सुरुवातीच्या काही ऍक्टिव्हिटी 13 दिवसापर्यंत बघितलं आपण टी, तर या ऍक्टिव्हिटीज ह्या कंप्लीट झालेल्या असतील इथल्या किंवा त्याच्यामध्ये काही बदल झाले असतील. तर त्यावरून म्हणजे ह्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये जो काही बदल होणार आहे तो त्या बदलामुळं पुढच्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये पण काही स्टार्टिंग डे मध्ये बदल होऊ शकतो किंवा ह्या ऍक्टिव्हिटी ज्या स्टार्ट होणार आहेत त्यांचाही प्रोजेक्ट ऍक्टिव्हिटी ड्युरेशन काही प्रमाणामध्ये बदल झालेला असेल तर ते आपल्याला कन्सिडर करावं लागेल. And accordingly we will analyze it in form of this table. ओके, हा टेबल कसा बनवायचा वगैरे आपण बघूयात आणि त्याच्यावरून मग तुम्हाला पुढचा प्रोजेक्ट ड्युरेशन किंवा क्रिटिकल पाथ कसा डिसाइड करायचा ते आपण बघूया. We will just go through all the conditions given and accordingly we will then classify all these conditions into 3 categories as completed activity, ongoing activity and activities which are to be started. So here also you will see that activity 8.7 is written. Actually at activity 7.8 should be written, but it is mentioned that 8.7. For convenience we will consider it as 8.7 as the network diagram is drawn like this 8.7. Actually it should be in the increasing order.
activity 2-3 completed, comments following the completion of activity 1-2 and 1 finished at the end of 13th day. Activity 3-4 was comments following the completion of activity 2-3 at the end of 13th day. Here it has mentioned, and still requires 7 more days for its completion. So this is in progress. There was delay in completion of activity 1-8 and it still requires 11 more days for its completion. So here you can see there is change in the project duration, or the remaining days to complete this activity is given, and that we should consider in our next revised network. So activity 8-7 will commence following the completion of activity 1-8 and will require 10 days for its completion instead of 7 days originally estimated. Instead of 7 days originally estimated. So you can see there is change in activity duration. Activity 8-7 will commence. Will commence म्हणजेच काय आहे? This activity is in third category, that is 8 to be started, and that will start after completion of 1-8 and will require 10 days for its completion instead of 7 days. इथं आपण 7 days म्हटलं होतं ऑलरेडी 8-7 साठी, बरोबर आहे? But now it will take 10 days. So that we need to consider in our revise table, and that should be incorporated into this revise network also. Here you can see that particular activity duration is changed to 10 because at the day of updating here, instead of at the end of that particular 13th day, instead of t as 0, we are considering here 13. This is very important aspect. Instead of here as starting day or t of event number 1 as 0, already 13 days are passed, so we are considering capital T earliest event time of event 1 as 13, and accordingly we are calculating the project duration. Because पाठीमागचा जो भाग आहे तो ऑलरेडी कंप्लीट झालेला आहे, त्याच्यामुळे त्याचा आपण काही हे करणार नाहीये, परंतु त्याचं ज्या ऍक्टिव्हिटी आता कंप्लीट झालेल्या आहेत ऍज पर आवर गिव्हर कंडिशन्स, त्यांना 13व्या दिवसानंतर किती वेळ लागणार आहे? सपोज ही ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट झालेली आहे 1-2, तर तिला 0 टाइम कन्सिडर करायचं आपल्याला. कशामुळे? थोडक्यात 13व्या दिवसानंतर ऑल ऍक्टिव्हिटीज किंवा ज्या ऍक्टिव्हिटीजला जेवढा वेळ लागणार आहे ऍज पर आवर न्यू प्लॅन, तो आपल्याला नेटवर्क मध्ये घ्यायचा आहे. 13व्या दिवसानंतर जी ऍक्टिव्हिटी 1-2 कंप्लीट झालेली आहे, that will be requiring 0 days. 1-3 will require 0 days, 1-2 will require 0 days. Suppose 1-8 is in progress, but if it still require 11 more days, we need to add only 11. If the duration of activity 8-7 is changed from 7 to 10, we need to reflect that particular 10. And बाकीच्या activity आहेत, if they will start as per the planning or there is no change in duration, you can keep all this duration as it is. But here you can see that with all these incorporating changes, the critical path will also get changed, or project duration will also get changed. Here project duration of 34. Here you can see project duration is 40 days. So project duration is increased. Critical path is also changed. So here you will find that A1876 is now critical path. So we need to concentrate on this path instead of 1, 2, 3, 4, 5, 6 as per our first schedule. Okay, we will come to that point by considering all these conditions. So activity 8-7 will commence following the completion of activity 1-8, and it will require 10 days for its completion. The time required to perform activity 4-6 has been revised. It now requires 11 days instead of 7 days originally estimated. म्हणजे काही ऍक्टिव्हिटीज मध्ये जे ड्युरेशन आपण पहिल्यांदा कन्सिडर केले होते, these are also changing. So we need to consider all these changed activity duration. खूप इंटरेस्टिंग आहे बघा की ऍक्च्युअल लॉजिकल आहे की ऑन साइट कंडिशन्स आपण कशा प्रकारे प्रोजेक्टचं एक्झिक्युशन करत असतो. बऱ्याच वेळा आपण डोक्यामध्ये असे सगळे बदल करून काम करत असतो, बट ऑन पेपर घ्यायचं म्हटलं तर हाऊ वी शुड डू अनालिसिस ऑफ the project progress and how we should incorporate it in form of our planning.
हे महत्वाचा भाग आहे अँड दॅट इज ॲप्लिकेबल फॉर लार्जर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो. आपण छोट्या छोट्या गोष्टी माइंडमध्ये कॅल्क्युलेट करून इम्प्लिमेंट करतो, बट फॉर larger projects you cannot keep all these things in our mind and you have to show it to the different authorities, and accordingly we need to plan for resources and remaining duration of project can be calculated, and accordingly we will be able to optimize resources, manpower, that is manpower, money, materials, and we can increase the profit of the project. So next condition is no other activity have been started and estimates of original time for these activities still appear to be accurate. म्हणजेच काय म्हटलं त्यांनी, आतापर्यंत ज्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये बदल झालेले आहेत किंवा ज्या ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट झालेल्या आहेत त्याबद्दल त्यांनी कॉमेंट केलेली आहे. बट नाव द रिमेनिंग ऑल ऍक्टिव्हिटीज स्टार्ट झालेल्या नाहीयेत, कारण की आपण बघितलं की ऍट द एंड ऑफ 13 days only few activities we must have completed or must be in progress, and some activities at the end will start after some days, because only 13 days out of 34 days are pass, and accordingly few activities up to 13 days will get progress and remaining activities will be in the future plan. Okay, so accordingly they have mentioned that update the network and determine revise path, and some more questions are to be asked with respect to what is new critical path, what is new project duration, what is change in project duration. So in terms of change in project duration, you can say 40 minus 34. There will be change in project duration of 6 days, 40 minus 34. Change in project duration is 6 days. Change in critical path is like this. Instead of 1, 2, 3, 4, 5, 6, now critical path will be 1, 8, 7, 6. Then again, you can see actually here they should have written 6, 7, 8 like this. Accordingly, in the given information also that need to be changed. So accordingly, you can find out the remaining duration of project. Remaining duration of project म्हणजे काय म्हणता येईल की आता 34 days लागणार होते, त्यातले 13 दिवस झालेले आहेत, बरोबर आहे. आणि आता नवीन प्रोजेक्ट ड्युरेशन किती येणार आहे आपला 40, म्हणजेच 40 पैकी आपले 13 दिवस झालेले आहेत. सो 40 minus 13 इज रिमेनिंग ड्युरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. आपण रिमेनिंग ड्युरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट साठी 34 minus 13 करणार नाहीये, कारण की नाउ दिस 34 इज चेंज टू 40. सो 40 minus 13 जे उत्तर येईल that will be your change in project, remaining duration of the project. And if we are asked to find out change in project duration, that will be 40 minus this 34, that is 6 days. We will see how they have calculated the project duration and critical path, and then how we can incorporate all these changes in our updating. So update the network and determine revised path. So figure 15.2 shows the original network with its earliest event time and latest event time are marked. आता ही डायग्राम दिलेली आहे, त्याच्यावरती ऍक्टिव्ह ड्युरेशन दिलेलं आहे, त्यानुसार आपण कॅपिटल टी टीएल काढू शकतो. कसं, पहिल्यांदा सुरुवातीचं नेटवर्क आहे, सो दॅट capital T of this event number 1 will be 0. Earliest event time will be 0 because we are just starting the project. Small t or active duration of 180 is 9. Accordingly, T will be 9. Here it should be 9 because 0 plus 9 is 9. We will see. Then accordingly, 0 plus 11 will be 11, 11 plus 4 will be 15. Here 0 plus 6, out of this we have selected maximum, that is 15, 15 plus 8, 23, 23 plus 5, 28, 28 plus 6,
34. Here 23 plus 7, 30, but we have selected maximum value. Here activity 1 चं duration किती आहे? त्या पद्धतीने suppose it is 9, then it should be 9. 9 plus 7, 16 should be there. But with this path, it will be 23 plus 4, 27. So this minimum value is not considered. And instead of 8, here will be 9. And accordingly, 27 plus 6, 33, but it is smaller than 34, so it will be 34. So accordingly, you have marked project duration as 34, and now the schedule completion time will be or is not given differently. So you can consider TL of last event as same as that of T of last event, that is 34, 34, and accordingly, likewise, you have calculated T earliest event time by forward pass method by adding these T of I and active duration Tij. By forward pass method, we have selected maximum values. Now you can go by backward pass method. You can reduce activity duration from the TL of J to get TL of I. And in this case, if there are many, we can say, succeeding events, then you can have minimum value for TL of 4. So accordingly, backward pass ne तुम्ही जाऊ शकता. You can try at your own also. 34 minus 6, this is 28. 34 minus 7, किती येईल? जे कॅल्क्युलेशन येईल आणि इकडून एक कॅल्क्युलेशन येईल त्या पद्धतीने 28 minus 5, 23 मिनिमम व्हॅल्यू आपण घेत जाणार आहोत आणि त्या पद्धतीने पाठीमागे येऊन आपण इथे आलो सर्व कॅल्क्युलेशन्स करून. By doing all the calculations by backward pass method, we will reach to event number 1, and we can see that TE and TL of some of the events are same, and accordingly, considering slack of all these events, common minimum slack, you can have decision that these events are critical. So event number 1, 2, 3, 4, 5, 6 are critical, having minimum common slack as 0. These events 8, 7 will be having different positive values of slack. So these events will not be critical, but these activities will be critical. So if you will be wondering also why this, although event number 1 and 3 are critical, then why activity 1, 3 is not critical? We have seen the project duration is addition of all these critical activities. If we take this path, then it will not come to 34. So we will not consider this because instead of this 6, here we have duration of 11 plus 5 as 15. So 15 जी value येणारा जो path आहे, that path should be considered as critical path. So accordingly, even we are not considering 4, 6 also. Are you getting? So we are not considering this, although event number 4 and 6 and 3 and 1 are critical, we are not considering activities 1, 3 and 4, 6 as critical. So is there any difficulty in calculation of critical path or deciding critical path project duration by using T and TL values? Here they have considered, or we can see, although we can see here single time estimate there is there, we can consider floats also, but the calculation may be little longer and same path will be observed considering total float as well as slack. So generally some processes are of trial and error type, so they have considered by using slack also, TL minus T. So critical path shown by dark line is along activities 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
The table 51 gives details of execution of various activities at the end of 13th day. Thus, the updated network can be drawn on the basis of data available in the table below. आता हे झालं प्रोजेक्ट नेटवर्क, प्रोजेक्ट ड्युरेशन कॅल्क्युलेशन, क्रिटिकल पाथ डिटर्मिनेशन. म्हणजे आतापर्यंत आपण जे सीपीएम पार्ट, सीपीएम किंवा पर्ट पाहिलं, बरोबर आहे, तर ते इथं संपलं सगळं इथंच. आता याच्या पुढचा पार्ट आहे आपल्याला अपडेटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट नेटवर्क. म्हणजे आतापर्यंत आपण जे काही 6, 8, 10 लेक्चर्स घेतले, that was to decide critical path, to calculate floats, to calculate slack, to determine critical path. त्याची जी प्रोसेस आहे बाय फॉरवर्ड पास मेथड, बॅकवर्ड पास मेथड, कॅल्क्युलेशन ऑफ कॅपिटल टी, कॅपिटल टी-एल, देन जे काही सगळ्या प्रोसेसेस पाहिल्या दॅट यू कॅन रिवाइज थ्रू आवर यूट्यूब व्हिडिओज ऑल्सो फॉर युअर अंडरस्टँडिंग or revision. And then again you can reach to this point that how to calculate project duration and critical path. So with this we can say we can calculate critical path and project duration. If you have any doubt, difficulty in understanding up to this point, that is calculation of project duration and critical path, then you can watch all the videos available on YouTube which were recorded as our earlier sessions, which are uploaded on the YouTube. And you can contact me also if you are not getting any information or any concept out of these things, that is calculation of project duration by CPM PERT and deciding the critical path. एवढं समजलं असेल तर आपण आता पुढचे कंडिशन्स बघणार आहोत. Some conditions are given for the updating. So this was prerequisite, that is calculation of project duration and deciding critical path by using CPM PERT method. आणि त्यानंतरचा जो पार्ट आहे, दिस इज इम्पॉर्टंट नाव, की आपल्याला तो इनकॉर्पोरेट करायचा आहे आपल्या प्लॅन मध्ये, सो दॅट आवर प्रोजेक्ट ड्युरेशन अँड दी duration will be changed, or all the changes will be incorporated in our further planning. So we will see how this information can be tabulated in this format. So this table gives details of execution of various activities at the end of 13th day. Thus updated network can be drawn on the basis of data available in the table below. आता हे केअरफुली लक्षात घ्या. याच्यामध्ये काही तुम्हाला अडचण आली तर लगेच इमिजिएटली विचारा, डोंट हेजिटेट टू आस्क. कारण की प्रश्न बऱ्याच जणांना असतात, परंतु काही जण विचारत नाहीत, घाबरतात किंवा लाजतात त्यामुळं. परंतु त्यामध्ये काही नाही, दिस इज अ प्रिपरेशन सेशन, यू बी फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन. सो मेनली व्हॉट वी आर गोइंग टू चेक, वेदर ऍक्टिव्हिटी इज कम्प्लिटेड ऑर नॉट. आता इथं लक्षात घ्यायचं तुम्हाला की if that activity is completed, तर काय होईल की तिने किती टाइम एस्टिमेट किंवा टाइम ड्युरेशन घेतला. कारण की अर्लियर आपण काहीतरी प्लॅन केला असेल आणि तिने काहीतरी वेगळा टाइम घेतला असेल किंवा तोच टाइम घेतला असेल, बट स्टील वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट this time because already the time has taken, and due to this only the activities which are in progress or which are scheduled afterwards, there is reflection of this time in all these activities. So we should not bother about if activity 1, 2 as per our earlier planning or scheduled for 6 days and actually it took 9 days. But as of now, at the end of 13th day, already we can say that instead of 6 days, it has already taken 9 days. And at the end of 13th day, we are taking review. At that time, there is no scope for considering this change in activity duration, which is already completed. Because due to that, dependent activities are rescheduled. The duration of dependent activity is already, we can say, reflected in all these cases. Are you getting? So तुम्हाला आता समजत असेल की आपण ऑलरेडी 13व्या दिवसापर्यंत आलेलो आहोत आणि ज्या ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट झालेल्या आहेत त्यांना कितीही टाइम लागू द्या,
तो आपल्याला कुठेही पुढे रेकॉर्डला घ्यायची गरज नाही, कारण की ते जे बदल झालेले आहेत त्यामुळेच बाकीच्या ऍक्टिव्हिटी ज्या इन प्रोग्रेस आहेत त्याच्यामध्ये बदल झालेले आहेत, किंवा ज्या ऍक्टिव्हिटी पुढे आपल्याला शेड्यूल करायच्या आहेत त्याच्यामध्ये जो बदल होणार आहे तो बदल त्या डिलेमुळेच झालेला आहे. मग आता फक्त आपल्या हातामध्ये काय आहे, व्हॉट इज इन अवर हँड, दॅट वी कॅन reschedule the activities which are in progress and which are yet to be started. त्यामुळे दोन कॉलम इथे आलेले आहेत. हा कॉलम आपल्याला बघायचा नाहीये, जरी आपण इथं घेतलेला असला तरी, की फक्त आपल्याला काय बघायचं आहे, येस ऑर नो. म्हणजे ऍक्टिव्हिटी, ज्या ऍक्टिव्हिटी नो म्हटलेलं आहे, वेदर कम्प्लिटेड, नो म्हटलं तर आयदर दॅट विल बी इन प्रोग्रेस, so remaining duration will be reflected here, and if that activity is not completed, or if that is not in progress, that must be yet to be started, yet to begin. म्हणजे अशा वेगवेगळ्या कंडिशन्स आहेत, त्या कंडिशन समजावून घ्या. हे एकदम परफेक्ट सोल्युशन आहे त्यासाठी, की फर्स्ट वी हॅव टू चेक वेदर दॅट ऍक्टिव्हिटी इज completed or not. If it is completed, then here you can write down as forget about the duration of activities those who are completed. So this table, this column is not required in our calculation because already these durations have been passed. So we need to consider, or as we are planning for days after 13 days, that means we are bothered about activities which are need to be completed from 14th day and afterwards. So these activities will be activities in progress, additional time required for activities in progress, and completion time required for activities yet to begin. म्हणजे हे दोन कॉलम आपल्याला खूप महत्वाचे आहेत. पहिल्यांदा काय बघायचं आहे, की ऍक्टिव्हिटीज कोणत्या कंप्लीट झालेल्या आहेत त्या मार्क करायचं आहे ऍज पर दी गिव्हन कंडिशन्स. या कंडिशन्स बघायच्या, त्याच्यामधल्या ज्या ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट झालेल्या आहेत त्यांना येस येस म्हणायचं आहे. त्यांना किती टाइम लागला, फॉर आवर रेकॉर्ड वी विल मार्क हियर their actual time required or time taken to complete, but this will not be required in our calculation. So don't confuse with this column. Even this column will not be required, okay, because it may confuse you. So if activity is completed, then forget the time taken by that particular activity, or we will consider only, or we will be concentrating on activities which are not completed. So list out activities are completed and not completed. So if activities are not completed, there may be two options again. If that activity is not completed, either that activity must be in progress, or second option will be the activity is not yet started and that will start after some days. But we need to consider the revised activity duration of activities which are yet to be started. त्यांच्या ऍक्टिव्हिटी ड्युरेशन मध्ये काही बदल झाला असेल तर तो नवीन टाइम ड्युरेशन आपल्याला घ्यायचा आहे, किंवा बदल नसेल तर पहिलाच जो टाइम ड्युरेशन आहे तो आपण याच्यामध्ये दाखवू शकतो. हे आपण एक्झाम्पल वाईज किंवा केस वाईज बघूयात. परंतु ज्या ऍक्टिव्हिटीज इन प्रोग्रेस आहेत, लिसन इट प्रॉपरली अँड ट्राय टू अंडरस्टँड. ज्या ऍक्टिव्हिटी इन प्रोग्रेस मध्ये आहेत त्यांना किती वेळ लागतो टोटल हे बघायचं नाही आपल्याला. तर त्यांना काय बघायचं आहे की ऍट द एंड ऑफ 13th डे त्यांना अजून किती वेळ लागणार आहे. सपोज त्यांनी म्हटलेलं असेल की ऍक्टिव्हिटी 18 इज इन प्रोग्रेस अँड इट विल टेक 15 days instead of 10 days as per our earlier planning, and किंवा इन जनरल असं की 11 more days will be required as per the review of 13th day. म्हणजे सुरुवातीला त्याचे किती दिवस झाले, किती काम झालं हे काही बघायचं नाही आपल्याला. आपल्याला काय बघायचं फक्त की त्या नवीन प्लॅनिंग नुसार आपल्याला अजून किती दिवस लागणार आहेत. सो दॅट इज द नथिंग बट द चेंज इन ऍक्टिव्हिटी ड्युरेशन्स. थोडक्यात काय बघायचं आपल्याला की 13व्या दिवशीच्या रिव्ह्यू मध्ये
ऍक्टिव्हिटीचे ड्युरेशन्स किती बदललेले आहेत, और विच आर द ऍक्टिव्हिटी ड्युरेशन्स ऍट द एंड ऑफ 13th डे. आणि ते कोणाचे असणार आहेत? द ऍक्टिव्हिटीज विच आर नॉट कम्प्लिटेड एट. ज्या कम्प्लीट झालेल्या आहेत त्यांना किती वेळ लागला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही, असं आपण सरळ सरळ कन्सिडर करूयात. वी विल कॉन्सन्ट्रेट ओनली ऑन ऍक्टिव्हिटीज विच आर नॉट कम्प्लिटेड, आणि त्यांचा आपल्याला अजून किती वेळ लागणार आहे तो वेळ महत्वाचा आहे. त्या पद्धतीने बघूयात. फर्स्ट कंडिशन, ऍक्टिव्हिटी 1.3 was completed. 1.3 was completed. Here yes, किती दिवस लागलेत ते दिलेलं असेल. ऍज प्लॅन्ड ओरिजिनली 1.3 ला किती टाइम सांगितला होता बघा, 1.3 6 days. So 1.3 has taken 6 days. And second condition, activity 1.2 took less time than originally scheduled and it took 9 days for its completion. 1.2 9 days. Activity 1.2 9 days instead of 11 days. 1.2 took 9 days. म्हणजे इथे त्यांनी म्हटलेलं आहे की 11 डेजच्या ऐवजी 9 days लागले, परंतु त्याची आपल्याला गरज नाही. देन activity 2-3 comments following the completion of activity 1.2. Activity 2-3 comments following the completion of activity 1.2 and was finished at the end of 13th day. 2-3 activity 2-3 activity सुद्धा कंप्लीट झालेल्या आहे 13व्या दिवशी. 2-3 13व्या दिवशी कंप्लीट झालेले आहे, कारण इथे 9 दिवस लागलेले आहेत. 9 आणि 4 13 अशा पद्धतीने 13व्या दिवशी 2-3 सुद्धा कंप्लीट झालेले आहे. ज्या कंप्लीट झालेल्या आहेत त्यांची आपण काळजी करायची गरज नाही, त्यामुळं इथपर्यंतचा पार्ट स्किप करा. इथून पुढचं फक्त बघायचं आहे आपल्याला. 2-3 पर्यंतचा पार्ट सोडून द्या, किंवा ज्या ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट झालेल्या आहेत फॉरगेट अबाउट ऑल दीज ऍक्टिव्हिटीज अँड सी फॉर ऍक्टिव्हिटीज विच आर टू बी completed or the time required to complete the remaining activities. आता इथे पुढचं बघा, activity 3-4 was comments following the completion of activity 2-3 at the end of 13th day and still require 7 more days for its completion. Still require, this is important word. So 3-4 2-3 7 3-4 2-3 3-4 2-3 and 7. So after completion of 2-3 3-4 start झालेले आहे, but it still requires 7 more days. So this is the condition at the end of 13th day, and that we need to record. 3-4 no, and it has been started and it will require 7 more days. बरोबर आहे. So this time is important for us, and that should be reflected in our next network. 3-4 here you can see that the activity duration is written as 7 now. आणि ज्या ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट झालेल्या आहेत, कोणत्या कोणत्या कंप्लीट झाल्या होत्या? 1-2 1-3 and 2-3 तीन कंप्लीट झाल्या होत्या, बरोबर आहे. त्यांचा ड्युरेशन आता किती लिहिलेला आहे आपण? 0-0-0, आणि टी ऑफ स्टार्टिंग इव्हेंट इज रिटन ॲज 13 बिकॉज वी हॅव टेकन रिव्ह्यू ऑन दी at the end of 13th day. This change you need to take into consideration. आणि अकॉर्डिंगली काय करायचं, इथं 13 लिहायचं आहे पहिल्यांदा, आणि बाकीचे जे जे ऍक्टिव्हिटी इन प्रोग्रेस आहेत किंवा ज्या ऍक्टिव्हिटी टू बी स्टार्टेड आहेत त्यांना लागणारा वेळ फक्त लिहायचा आहे नेटवर्क वरती. अँड अगेन बाय फॉरवर्ड पास मेथड, बॅकवर्ड पास मेथड यू हॅव टू कॅल्क्युलेट critical path and revise project duration as 40 days. Okay, next condition. There was delay in completion of activity 1.8 and it still requires 11 more days for its completion. म्हणजे कंडिशन मध्ये असं क्लिअरली दिलेलं आहे की स्टील रिक्वायर्स, दिस इज इम्पॉर्टंट. फक्त जर असं म्हटलं असतं की देयर इज डिले इन कम्प्लिशन ऑफ ऍक्टिव्हिटी 1.8 अँड इट रिक्वायर्ड काय म्हणतात त्याला, की इन्स्टेड ऑफ 10 days नाउ इट विल रिक्वायर 15 days.
So there will not be clarity how much time is already passed and how much time it will take. So we are bothered about how much time will be required from today. At the end of 13th day, we are considering today as 13th day of our project. So at the end of 13th day, we are in need of 11 more days for completion. So 1/8 साठी 11 लिहून टाकायचं. For 1/8, 11 more days are required. As it is started, it is reflected here. आणि ज्या स्टार्ट होणार आहेत परंतु काही बदल झाले असतील किंवा बदल नसतील तरी त्यांचा जो प्रोजेक्ट ड्युरेशन ऍक्टिव्हिटी ड्युरेशन असेल दॅट विल बी रिफ्लेक्टेड in front of all these activities. So next condition is 7 more days for its completion. 3-4 च्या पुढे आपण 7 लिहिलं. 3-4 च्या पुढे 7 लिहिलेलं आहे. नेक्स्ट पार्ट इज there was delay in completion of activity 1/8 and it still requires 11 more days. अर्लियर बघा किती होतं ड्युरेशन 1/8चं 9 होतं आणि आता काय म्हणतायत ते हे डिले झालेलं आहे जरी 13 दिवसामध्ये आपल्याला काम कंप्लीट करायचं म्हणजे 13 दिवसापर्यंत इट वॉज एक्सपेक्टेड दॅट इट शुड हॅव कम्प्लिटेड ॲज टी वॉज ओनली 9 बरोबर आहे परंतु ते कंप्लीट झालेलं नाही डिले झालेलं आहे आणि अजून त्याला 11 दिवस लागणार आहेत म्हणजे देअर इज ड्रॅस्टिक चेंज इन दिस पर्टिक्युलर टाइम ड्युरेशन आतापर्यंत किती काम झालं वी नीड नॉट बॉदर what we are going to consider की अजून किती वेळ लागणार आहे so 1/8 11 more days are required that is important. Activity 8-7 will commence following the completion of activity 1/8 and will require 10 days for its completion instead of 7 days. 8-7 7 days इथं बघा 8-7 7 days आहे परंतु ते आता ते किती किती दिवस लागणार त्यासाठी 10 days म्हणून आपण काय केलेलं आहे 8-7 जे आहे 8-7 इथं 10 days टाकलेलं आहे इन्स्टेड ऑफ 7 वी आर नाउ पुटिंग इट ॲज 10 आणि हेच 10 आपण पुढे नेटवर्क मध्ये पण टाकणार आहोत इट ॲज 10 आलं लक्षात 10 days. The time required to perform activity 4-6 has been revised. It now requires 11 days instead of 7 days originally estimated. म्हणजेच काय झालेलं आहे बघा 4-6 चा टाइम रिवाइज झालेला आहे 4-6 चा 11 च्या ऐवजी 7 च्या ऐवजी 11 लागणार आहेत 4-7 ला 4-7 कुठे आहे इथं 4-7 मध्ये किती दिवस दाखवलेले आहेत 4-6 ला 7 च्या ऐवजी 4-6 7 च्या ऐवजी इथं 7 होतं पहिल्या नेटवर्क मध्ये त्याच्या ऐवजी किती लागणार आहेत आपल्याला आता 11 ओके सो 4-6 11 लागणार आहेत आणि ती 8 टू बी स्टार्टेड आहे म्हणून आपण त्याला तिसऱ्या कॉलम मध्ये घेतलेला आहे आणि तो ड्युरेशन 4-6 चा टेबल मध्ये नेटवर्क मध्ये अपडेट केलेला आहे इन्स्टेड ऑफ 7 हियर वी हॅव रिटन इट ॲज 11 4-6 11 then next condition is no other activity have been started and estimates of the original time for these activities still appear to be accurate म्हणजेच काय आता ह्या आपण सगळ्या कंडिशन बघितल्या प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीचा काहीतरी आपल्याला स्टेटस बघायचा आहे आणि सपोज या लास्टच्या 1-2 ऍक्टिव्हिटीज बद्दल आपण आतापर्यंत काहीच बघितलेलं नाहीये म्हणजेच काय की त्या ऍक्टिव्हिटी अजून स्टार्ट झालेल्या नाहीयेत आणि त्या ऍक्टिव्हिटीचं टाइम ड्युरेशन आपल्याला 7-6 कुठली ऍक्टिव्हिटी आहे 7-6-6 ओके 5-6-6
ओके. सो हिअर ही ऍक्टिव्हिटीचं कंप्लीट नाही आहे 7-6. म्हणजे प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीचं स्टेटस आपल्याला आयदर वी विल फाइंड इट इन द कम्प्लिटेड ऍक्टिव्हिटीज, म्हणजे एका ऍक्टिव्हिटी समोर कुठंतरी या 3 कॉलमपैकी एक व्हॅल्यू येणार आहे. हिअर दे हॅव नॉट मेन्शन. हिअर ऑल्सो विल बी 6 बिकॉज it is not completed and as per our planning or there is no change, so here will be 6. And या ज्या व्हॅल्यूज आहेत, these values will be reflected in our revised network. So you will find that the activities those are completed will have 0 time duration required, 0 0 0. Here 11 10 7 11 हे जे आहेत ते कुठले ड्युरेशन्स आहेत, हे सगळे या टेबल मधले आहेत एवढे. 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is 1 2 3 4 5 6 7 and 8. These 8 values of revised nature or time required to complete these activities after taking review. किती वेळ लागणार आहे तो वेळ आपल्याला फक्त इथे टाकायचा आहे. आणि त्याचबरोबर हे एक महत्त्वाचं लक्षात घ्या की हिअर वी हॅव रिटर्न टी ऑफ स्टार्टिंग इव्हेंट ॲज 13. That is day of updating. This is very important. Okay. So we have incorporated all these changes in our, we can say, network, and accordingly we will calculate the project duration by forward pass method by adding these active durations with the earliest event times of preceding events, taking maximum values by forward pass method. Then again T, as you will see that the capital T, that is project duration or earliest event time of last event, is coming as 40. So we are taking this as 40 TL as last TL of last year, sorry, latest event time of last event as 40, and by backward pass method we will calculate the latest event times of all the events, that is TL of 1 as 13. So TL of 1 as 13. So here also you can see that depending on the slack values, same just slack values आहेत. There will be T and TL values just event la same आहेत. There will be slack of 0. So we will consider all these events as critical, and path joining all these critical events will be critical path. So 1876 will be our critical path. So for those activities which have already been completed, completion time T is taken as 0. This is important since they require 0 time after 13 days. Also the earliest times and latest occurrence time or latest event times of each event is computed with respect to the original starting date of the project. आता हा प्रोजेक्ट इथं 13th डेला चालू होणार ना, म्हणजे 14व्या दिवशी चालू होईल ॲट द एंड ऑफ 13th डे, म्हणून आपण टी ऑफ फर्स्ट इव्हेंट इज टेकन ॲज 13. This can be achieved by taking T of event 1 equal to 13. Thus, the determining the updated T of each event corresponding TL can be computed by backward pass. The updated network is shown below. तर याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर सांगा मला इमिजिएटली. कॅपिटल टी कॅपिटल TL काढायचा आहे by forward pass, by backward pass, and accordingly you will get different. You can see here there is change in project duration, there is change in critical path. Here critical path was 1 2 3 4 5 6. Now critical path is 1876, and the change in project duration is, this new project duration is 40. Try to understand, earlier project duration was 34, now new project duration is 40. Out of that 13 days are already passed, so remaining project duration is 40 minus 13, किती येईल, 27 days will be required.
to complete this project from 13th day today. So you can see there is change in project duration of 40 minus 34, that is 6 days. Extra 6 days will be required. Change in project duration is 6 days. Remaining duration of the project is 40 minus 13, 27 days. Thus the critical path of updated network has been now changed. It is now along with 1876, and it is shown by the dark lines. So according to updated network, the project will take a total time of 40 days instead of 34 days, which was originally planned. Thus, on the day of updating, the remaining duration of the project will be 40 minus 13, that is 27 days. So this is all about this updating of the project network. You can have updating of the project network again after some days. Suppose now we have updated the project network after 13 days. You can, and now the project duration is 40 days. You can have review of this project progress on 20th day, 25th day, or 13th day. Accordingly, there will be continuous change in the activity durations, remaining, we can say, extra time required or time required to complete these activities which are in progress, which are yet to be started. तो जो बदल होईल, that we will reflect in our project network, and we will take the day of updating as T of starting event, and we will keep finding for change in project duration or change in critical path. Accordingly, till completion of our project, we can have review meetings. Accordingly, we will give inputs to the execution team, project manager. We will sort out different issues and keep updating regarding the progress of the project, and then only the project will get completed. म्हणजे हा प्रोजेक्ट स्टार्टिंग पासून एंड पर्यंत 34 डेज मध्ये जर आपण मीटिंगच घेतली नाही आणि प्रोजेक्टचं अपडेटिंग केलं नाही, बघितलंच नाही, तर काय होईल? 34 डेजलाच आपण ठरवलं की आपण एकत्र बसून मीटिंग घेऊयात आणि बघूयात काय अडचणी आल्या, तर काय होईल? काहीतरी प्रोजेक्टमध्ये कुठेतरी तिसऱ्या, चौथ्या, पाचव्या दिवशीच अडचण आलेली असेल आणि ती जर आपण अडचण सॉल्व्ह नाही केली तर आपला प्रोजेक्ट मध्ये 30 दिवस निघून जातील. There will be wastage of our resources. Our resources may remain idle because there was difficulty at the end of third day itself. म्हणून हे टाइम टू टाइम रिव्ह्यू घेणं गरजेचं आहे, आणि अकॉर्डिंगली वी हॅव टू रिशेड्यूल दी project duration. Then only it will be possible that we will be on track and our project will get completed in time, or it may get some delayed, but at least there will not be much wastage of our resources, and uh, we can cover some missed, we can say, duration by adding some more resources, or accordingly we can have target, or we can say deadline. We can reach completion of the project as per given deadline. So we need to continuously monitor the project progress. We need to continuously be in touch with the project team, execution team, and all the activities, events we need to consider in our planning, and accordingly we need to update the network. We need to give inputs to the team, and as per these conditions, whether activities are completed or not, or if completed, forget about the completed activities or even time required to complete these activities. But we need to bother or consider additional time required. 13 दिवसानंतर ज्या ऍक्टिव्हिटीचं काम राहिलेलं आहे किंवा ज्या ऍक्टिव्हिटी स्टार्ट होणार आहेत त्यांना किती वेळ लागणार आहे एवढंच बघायचं आहे, and that should be reflected in this network. And accordingly, simple logical ahe, we will be adding all these activity durations by forward pass method, and we will calculate project duration and critical path considering the slack, minimum common slack. The 13 बघा तुम्ही 0 slack आहे, 0 आहे.
common minimum value is 0. Here TETL values are different, so there is some extra slack available. Positive slack is there, so these events are not critical. So you can see that this path has become critical because there was we can say larger change in the active duration of 1/8, and this has resulted the change in the project duration. These activities were already completed, so now this path is not critical. So we need to consider, or we need to concentrate on this path because there was drastic change in the project duration of activity 1/8. पाहिलं असेल की आपण त्या कंडिशन मध्ये पाहिलं की 1/8 मध्ये खूप बदल झाला होता आणि म्हणून त्यामुळं आपल्याला आता आपला पाथ क्रिटिकल जो आहे हे ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट झालेल्या आहेत, परंतु या पाथला भरपूर वेळ मिळेल आता इकडे हे कंप्लीट झालेलं असल्यामुळे, परंतु याच्यामध्ये 1/8 ला भरपूर चेंज झालेला असल्यामुळे हा पाथ शिफ्ट झाला आता इकडे की हा पाथ आपण कंप्लीट केला म्हणजेच त्या पद्धतीने हे बाकीचं कंप्लीट होत राहील. सो वी नीड टू फोकस ऑन दिस पाथ and we can take or we can have one more meeting, review meeting at the end of our planned schedule, 20th day, 13th day, and we can have similar calculations for that particular review also. 13th day, similarly 25th day, 13th day, 13th day म्हणजे 30व्या दिवशी 35 किंवा 35 डेला आपण परत रिव्ह्यू घेऊ शकतो आणि वी कॅन चेक द प्रोग्रेस. So this is all about updating of the network. Similar kind of questions can be asked, or in short, in gate examination also some typical questions will be asked. What is the change in the project duration? Then change in project duration as well as what is the remaining duration of the project. These two are the small summary or crisp type questions asked on such kind of numericals. What is change in project duration? What is remaining duration of the project? These two questions are tricky. Try to understand, and if you have any doubt, let me know. Now we can see our next part, crashing of the project network. So we will see why we need to do crashing or complete the project duration in lesser time, or when actually we require to complete that particular project in lesser time. We heard about or we hear about crash courses or some we can say if our examination is approaching, instead of earlier 1 year course, now you can cover that particular course in 30 days. But in 30 days, either duration of that particular course, if it is same, then the number of hours per day will be increasing, or they will be covering only some important part or kind of revision only. So likewise, in practically the completion of the project or activities, crashing is not on the same line or exactly same, but we have to complete all these activities by adding more resources. So the duration of the project will get reduced, but with the efforts of more resources. म्हणजे जसं क्रॅश कोर्समध्ये कमी शिकवतात तसं आपल्याला ॲक्टिव्हिटीमध्ये एक्झिक्युशनमध्ये कमी काही करता येत नाही, सगळं करावं लागतं. बट इन्स्टेड ऑफ 50 days we are covering it into 30 days, 30. So the use of CPM network is not limited to estimation of project duration or calculation of critical duration. In project, there may arise situations wherein it would be desirable to cut down the project time. This naturally leads to cost consideration. Also, the cost will increase as the time duration increases. But if the project is to be completed at early date, then it requires deployment of more resources, which again increases the cost. Hence, balance is to be struck wherein it is possible to complete the project with minimum cost and corresponding optimum duration. This is possible in the CPM network.
So this is important application with respect to cost optimization. प्रोजेक्टचा ड्युरेशन आणि प्रोजेक्टची कॉस्ट हे कुठं मॅच करायचं किंवा तिथं कुठं कमी असणार आहे प्रोजेक्टची कॉस्ट, त्या पर्टिक्युलर ड्युरेशनला आपण ऑप्टिमम ड्युरेशन म्हणणार आहोत. कारण की furthermore we will see that with change in project duration or increase in the project duration, the project cost will increase, or which are the contributing factors in the project cost, that is direct cost, indirect cost, what is the relation between project cost and direct cost, what is included under direct cost, what is included under indirect cost, that all we will see with the graph and some theory behind that. Then we will see cost loop and how, what are the steps to crash the particular project network. That is very interesting, little lengthy process, but it is very easy to understand if we if we perform all these operation in a sequential or in the particular given direction. So whenever a project is conceived, cost is incurred on the purchase of materials, plants, and equipments, which form a major part of expenses in a particular. Also incurred on manpower who are engaged in the converting these resources into assets. The above cost come under the head of direct cost. म्हणजे डायरेक्टली जे काही मटेरियल, मॅनपॉवर, रिसोर्सेस लागणार आहेत ते कशाच्या अंडर येत आहे? डायरेक्ट कॉस्ट. सो द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आर द मेजर कन्सर्न अँड behavior pattern of direct cost within with time is of importance. So direct cost of project depends on the completion time, but the variation is not linear. There is an optimum duration for a project for which the direct cost is minimum. आपण एक ग्राफच्या मार्फत बघणार आहोत. त्याचा आपण कसं म्हणजे डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट कॉस्टचा रेफरन्स कसा घेत आहोत आणि त्यावरून आपण लिस्ट कॉस्ट अँड ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्युरेशन कसं डिसाईड करतो. जस्ट वी हॅव टू अंडरस्टँड what is in or what is considered under direct cost and what is considered under indirect cost and what is its relation with the cost, total cost. So during this time, the resources are optimally used. The duration of the project is usually called normal duration. So normal duration म्हणजे काय? आपलं जे प्लॅनिंग करतो आपण प्रोजेक्टचं आणि त्यासाठी आपण जेवढा काही ड्युरेशन कन्सिडर करतो दॅट इज नॉर्मल ड्युरेशन. आणि क्रॅश ड्युरेशन म्हणजे काय? की त्याच्यामध्ये आपण ॲडिशनल रिसोर्सेस टाकतो आणि त्याच्यामध्ये प्रोजेक्टमध्ये जे ऍक्टिव्हिटीचा जो ड्युरेशन आहे तो आपण कमी करतो. दॅट इज नथिंग बट क्रॅश कॉस्ट. Okay. During this time, the resources are optimally used. This duration of the project is usually called normal duration. The duration of project can be reduced below the normal duration. It increases direct cost due to deployment of additional resources. A typical direct cost time curve is as shown. It can be seen that direct cost increases if either time is increased or decreases beyond the normal duration. So this is the total cost, direct cost and its duration. So normal duration असेल एवढा तर त्या पद्धतीने डायरेक्ट कॉस्ट अशी असते. तर त्याच्या पुढे जर आपण ड्युरेशन वाढवला तर ती कॉस्ट सुद्धा वाढणार आहे. त्याच्या पाठीमागे आपण जरी एक्स्ट्रा रिसोर्सेस ऍड केले तरी सुद्धा ती कॉस्ट वाढत जाणार आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने दिस इज रिलेशन बिटवीन कॉस्ट अँड ड्युरेशन. नॉर्मल टाइम बघितला आपण की त्या पद्धतीने आपल्याला इथे सध्याला नॉर्मल टाइमला आपण जे काही शेड्यूल करतो, प्लॅन करतो, तिथे ती सर्वात कमी असते. म्हणून आपण त्या पद्धतीने प्लॅन करत असतो. परंतु आपल्याला जर ड्युरेशन कमी करायचं असेल तर एक्स्ट्रा रिसोर्सेस ऍड करावे लागतात. त्या पद्धतीने परत ती कॉस्ट वाढते. परंतु हा डायरेक्ट कॉस्ट मध्ये आपण ज्यावेळेस क्रॅश करतो किंवा नॉर्मल ड्युरेशन मध्ये क्रॅश करतो
त्यावेळेस आपल्याला काय होतंय की एक्स्ट्रा just watch this diagram and try to understand the relation for 1 minute. We will see direct and indirect cost. Just try to understand this relationship. Okay, got it? How this relation changes with respect to cost and time duration. So the curve has following characteristics. There is a point on the curve where the cost is minimum corresponding to optimum duration, that is normal duration. Normally आपण जे प्रोजेक्ट ड्युरेशन प्लॅन करतो त्या रिलेटेड हे नॉर्मल ड्युरेशन आहे आणि त्याच्यापेक्षा कमी करायचं असेल आपल्याला प्रोजेक्ट ड्युरेशन तर त्या पद्धतीने आपल्याला क्रॅश करावं लागतं आणि देर इज ॲडिशन ऑफ मोर रिसोर्सेस सो डायरेक्ट कॉस्ट ऑल्सो इन्क्रीजेस. नॉर्मल ड्युरेशनच्या पुढे जरी गेलं तरी काय होईल की देअर विल नॉट बी ऑप्टिमम युटिलायझेशन ऑफ द रिसोर्सेस अँड मोर कॉस्ट विल बी रिक्वायर्ड. त्या पद्धतीने आपण नॉर्मल ड्युरेशन आणि क्रॅश ड्युरेशन आणि रिस्पेक्टिव्ह कॉस्ट मधचं रिलेशन बघितलं. सो
The direct cost increases on either side of the normal duration, but at a steady rate on higher side of नॉर्मल ड्युरेशन. नॉर्मल ड्युरेशन महत्वाचं आहे त्यामुळे. आणि आता आपल्याला पुढे जे क्रॅशिंग करायचं आहे तिथे आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल की क्रॅश करताना ह्या सगळ्या गोष्टींचा, दॅट इज इन्क्रीज इन द कॉस्ट, डिक्रीज इन द कॉस्ट, दॅट वी नीड टू कन्सिडर. There is a point beyond which the project duration cannot be reduced irrespective of increase in the direct cost. This duration is called crash duration and corresponding cost is crash cost. As we discuss, आपण एक्स्ट्रा रिसोर्सेस ऍड करून त्याचा प्रोजेक्ट ड्युरेशन कमी करू शकतो, त्याच्यासाठी कॉस्ट वाढवू शकतो. परंतु त्याला सुद्धा एक लिमिट आहे की आपण कितपर्यंत कमी करू शकतो प्रोजेक्ट ड्युरेशन. बिकॉज इफ वी सी एक्झाम्पल्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग, particular casting of the slab or getting its 100% strength will require maybe 28 days. So accordingly, unless and until 15 days are at least completed किंवा जे काय असेल 28 days किंवा 7 days minimum strength, त्या पद्धतीने आपण पुढच्या ऍक्टिव्हिटीज डिपेंडंट ऑन ऑर अबव दॅट पर्टिक्युलर स्लॅब कॅनॉट स्टार्ट. असं होऊ शकणार नाही की वी हॅव कन्स्ट्रक्टेड ऑर कास्टेड slab today and we have started our work on tomorrow by adding more resources. तर त्यासाठी तुम्हाला जो मिनिमम टाइम पिरियड आहे तो द्यावाच लागेल. सो यू कॅनॉट कीप क्रॅशिंग बियॉन्ड दॅट पर्टिक्युलर लिमिट. बरोबर आहे. म्हणजे त्या पद्धतीने पर्टिक्युलर ऍक्टिव्हिटीला, जसं की एखाद्या ठिकाणी तुम्हाला प्लास्टरिंग करायचं आहे, तर तिथे तुम्ही 2 लेबरच्या ऐवजी 4 मेसन किंवा 4 मेसनच्या ऐवजी 10 मेसन लावून थोडंसं स्पीडअप करू शकता काम. जे काम 10 दिवसात करायचं तर ते 5 दिवसात करू शकता. परंतु सपोज यू वॉन्ट टू कन्स्ट्रक्ट अ ऑल, त्याच्यामध्ये कधी कधी असं असतं की पर्टिक्युलरली ऑल एका सर्टन हाईट पर्यंतच एका दिवशी बांधलं पाहिजे. यू कॅनॉट कंटिन्युअसली कन्स्ट्रक्ट ऑल ऑफ 5 meters इन अ डे. बरोबर आहे. So that you need to consider that technically you cannot crash, or due to technical reasons you cannot crash the particular activity beyond certain limit. So there is limit of this crashing. 10 days तुम्ही 7 days पर्यंत करू शकता, परंतु 7 days परत इथं 2 दिवसावर आणू नाही शकणार, जरी तुम्ही इथं कितीतरी पैसे द्यायला तयार असेल तरी. म्हणून आपण सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये जर बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट किती जरी एफर्ट्स घेतले तरी त्याला काहीतरी मिनिमम वेळ लागणारच आहे, किती एक्स्ट्रा खर्च केला तरी. ज्यावेळेस खूप आपल्याला एकदम अर्जन्सी असते तरी आपण म्हणू शकतो की मला 3 फ्लोअरची बिल्डिंग बांधायला कमीत कमी 4 महिने 5 महिने लागतील. बरोबर आहे. तर ती बिल्डिंग तुम्ही डायरेक्टली म्हटलं मी की बाबा एक 1000 लोक लावतो आणि 4 दिवसात बांधून घेतो. इज इट पॉसिबल? नो, because that particular atom of work will require minimum duration to complete that particular activities. तिथे तुम्ही फक्त रिसोर्सेस जास्त लावले म्हणून तुमचं काम होणार नाहीये. पर्टिक्युलरली काही ठिकाणी स्कोप राहील की बाबा एक्सकॅव्हेशन करायचं आहे 100 स्क्वेअर मीटरचं क्युबिक मीटरचं, तिथे इन्स्टेड ऑफ 2 machines you can deploy 4 machines. But again, there will be limited space. There will be minimum space required by each machine. So there are such consideration that you cannot add more resources beyond a particular limit, and we have to follow that particular minimum crash duration. Up to that particular level only you can crash the particular activity. So that is important, normal duration and crash duration. So crash duration will result in increase in the cost because of additional resources. And you will see indirect cost. What is indirect cost? In addition to cost of buying resources and cost of operations involved, every project incurs some indirect costs in terms of overheads, administrative expenses, depreciation, loss of profit, loss of revenue, and penalty. These indirect costs increase with duration.
नाही सपोज साईटवरती सिक्युरिटी गार्ड ठेवायचे आहेत किंवा काही ऑफिस स्टाफ आहे. जसं प्रोजेक्टचं ड्युरेशन वाढेल त्या पद्धतीने तो कंटिन्युअसली वाढत राहणार आहे आणि तोच जर आपण कमी केला, तर ती कॉस्ट सुद्धा आपल्याला कमी होणार आहे. बरोबर आहे? हे आउटेज लॉस, ओव्हरहेड्स ह्या सगळ्या इनडायरेक्ट कॉस्टच्या अंडर त्या गोष्टी येतात आणि त्या पद्धतीने बघितलं आपण तर काय होईल? दिस इज कॉस्ट, दिस इज टाईम. जेवढा टाईम जास्त असेल, प्रपोर्शनेटली त्या वाढतायत. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. त्यामुळे आपण इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रोजेक्टचा ड्युरेशन कमी करून ती इनडायरेक्ट कॉस्ट ही कमी करू शकतो. तुमच्या इथं लक्षात येईल मग आता की हिअर if we reduce the project duration from normal duration to crash duration, there is increase in the direct cost, and here you can see there is decrease in the indirect cost. So we have to balance between these two costs like this. Direct cost अशी आहे, नॉर्मल ड्युरेशनची इथं आहे, क्रॅश कॉस्ट इथं आहे. देन इनडायरेक्ट कॉस्ट बघा कंटिन्युअसली वाढत आहे आणि तेच जर आपण नॉर्मलवरून इथं क्रॅशला आलो तर काय होईल? अजून कमी भेटेल. परंतु त्यावेळेस डायरेक्ट कॉस्ट जी आहे ती खूप वाढलेली असेल. मग दोघांचं कॉम्बिनेशन जर बघितलं आपण, हा ग्राफ कसा येईल? टोटल प्रोजेक्ट कॉस्टचा असा येईल. अँड कन्सिडरिंग these two graphs, we can see that here, instead of this normal duration, instead of this crash duration, in between we observe that there is minimum cost associated with this project duration, and we call it as optimum project duration. So what we have to balance? We have to balance between direct cost and indirect cost, and where the project cost will be minimum, we will decide that although we can crash the project up to this duration, we will not crash the project to this extent, but we can crash the project up to this duration, that is optimum duration, instead of normal duration. You can crash the project by some extent by adding more resources, so that our indirect cost will not get increased, but direct cost will increase to some extent, but that will be compensated by the reduction in this indirect cost, and we can take advantage of this reduction in the indirect cost as compared to increase in the direct cost. So this is balance between direct and indirect cost, and here we will observe that this optimum cost will be less as compared to the normal duration also. हे दिस हा कर थोडा असा वरती चाललेला आहे परत. त्यामुळं इथं जे बघितलं आपण की डायरेक्ट कॉस्ट नॉर्मल ड्युरेशनला लिस्ट होती, परंतु त्या ठिकाणी इनडायरेक्ट कॉस्ट ही मॅक्झिमम होती. पुन्हा दोघांची ॲडिशन केली तर काय होईल की हा जो मिनिमम कॉस्टचा पॉईंट आहे तो इथून डायरेक्टचा इथं होता, इनडायरेक्टचा कुठं होता? मग इथं आहे क्रॅश ड्युरेशनला. बरोबर आहे? या दोघांचं कॉम्बिनेशन ॲडिशन केल्यानंतर जो ग्राफ येईल तो इथं येतो. म्हणजे मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट कुठे येणार आहे? इन्स्टेड ऑफ दिस ऑर दिस इथं येणार आहे. हे दोघांचं बघा नेचर कसं आहे. हे इथं मिनिमम आहे, हे इकडे वाढत चाललेलं आहे, इथून पुढे वाढणार आहे आणि हे कंटिन्युअसली कमी कमी होत जाणार आहे. या दोघांच्या ग्राफवरून जर तुम्ही व्हॅल्यू टाकून बघितल्या तर तुम्हाला लक्षात येईल की हिअर इन बिटवीन this crash duration and normal duration, you will get particular duration where the project cost is, total project cost is minimum. So here you can see that this particular place is having least cost, and that particular cost is called as optimum cost, and its respective duration is optimum duration. And we have to find out these by iteration. Different iterations will be carried out to crash the project step by step. We will find out increase in the direct cost, reduction in the indirect cost. So total increase in the or change in the project cost, and accordingly we will try to reduce project duration from normal to crash, and in between we will see that we will observe that at particular duration there is least cost, and that we have to select. This is the general, we can say, step or methodology or understanding related to crashing of the project network. So indirect cost, in addition to the cost of buying resources, cost of operations involved, every project incurs some indirect cost in terms of overheads, administrative expenses, depreciation, loss of profit, loss of revenue, and penalty.
These indirect costs increase with duration. Here we have seen that. The loss in the profit, penalty incurred, etc. come under outage loss. Okay. The combination of these costs when drawn against time duration, a combination of these costs drawn against the time duration gives a curve as shown in 13 point B. Okay. So in general the indirect cost त्याच्यामध्ये आउटेज इनडायरेक्ट कॉस्ट किंवा ओव्हरहेड्स त्याचं रिलेशन थोडं वेगवेगळं आहे पण ओव्हरऑल वी कॅन सी indirect cost is will vary like this and in combination of all these direct and indirect costs you can see the direct and indirect project cost added together constitute the project total project cost खाली बघणार आहोत आपण. So as shown in the figure, the 13.3, it can be seen that total project cost is minimum for certain duration. The corresponding duration is called optimum duration for minimum cost, and optimum duration is less than normal duration corresponding to the direct cost. This is due to fact that both direct and indirect cost increase beyond normal duration. Whereas below normal duration, the indirect cost reduce but direct cost increase. So we need to understand properly all these relations. This is direct cost curve, this is normal duration, what we plan in our schedule. After this normal duration, the direct cost increase. If we try to reduce the normal duration, direct cost also increase. That is crashing. After crashing, the direct cost will increase. But if we see that for normal duration, indirect cost is maximum and it will continuously reduce as we keep crashing of the project network as it is directly proportional. Okay. So if we add these two curves, we will find that as this is increasing, direct cost is increasing. Uh, if we try to reduce the project duration from the normal duration by crashing, it will increase, direct cost will increase, but indirect cost will reduce. आता ह्या दोघांमध्ये तुमच्या लक्षात येईल मग की हे वाढत आहे आणि कमी होत आहे. म्हणजे याच्यामध्ये बॅलन्स कसा केला पाहिजे आपण की जिथं इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्टपेक्षा ॲडिशनल जे काही वाढ होणार आहे त्याच्यापेक्षा जास्तीने कमी होते, बरोबर आहे, तिथपर्यंत आपण क्रॅश केलं पाहिजे. म्हणजेच त्या दोघांचा कॉम्बिनेशन कसं येईल, हा जो लिस्ट डायरेक्ट कॉस्टचा जो पॉईंट आहे इथं होता तो इकडे शिफ्ट होईल दोघांच्या कॉम्बिनेशनमध्ये and we will see that this particular optimum or minimum cost of the project is here and respective project duration will be optimum project duration. It is very important step to understand the logic of crashing of the network. So we shall now explain the following terms: normal time, crash time, normal cost, crash cost, and cost low. So we have to find out cost low of each activity and other steps are same as that of we have seen in the calculation of project network, calculation of project duration and critical path. And after all these calculations, we will be calculating cost loop of each activity. We will see what is cost loop. So that is extra cost of caching. And as per required steps, we will keep crashing of the project network and we will see whether or we will calculate the total cost of crashing for each step, and from that you will be able to find out that at particular point here you can see if we try to reduce project duration from 15 weeks to 8 weeks, at each step you will see direct cost is increasing 30, 32, 34 point 34,500, like this it is increasing, but indirect cost is reducing 45 to 39, 36, 33, and if we add it together you will see that at the normal duration the project cost is 75, then for 13 it is 71,
For 12 it is 7500, then for 11 also 7500, and for here you can see that there is trend in increasing. For 9 weeks it will be 70 to 500, and for 8 it will be 76, like this. So you will select minimum project cost as 70,500 and its respective duration. So durations are 2, 11 and 12 also, but out of that it will be easier or comfortable or beneficial if we complete the project in 11 weeks instead of 12 weeks. So we will see, or we will select 11 weeks, like this. So final our solution will be the optimum duration will be 11 weeks and corresponding least cost will be 70,500. So instead of 75,000, 15 weeks, you can crash the project and you can have reduction in the total project cost to some extent, and it can result in reduction in the project duration also. So instead of 15 weeks, you can complete the project into 11 weeks. Although there is addition of more resources and addition in the direct cost, but due to reduction in the indirect cost, you see that total cost of the project is reduced. So we have to decide this particular duration and this particular project cost. So the operation is step by step. We will see how to calculate or how to crash the network step by which duration, and actually what are the parameters, conditions that are need to be considered while crashing the project network. So it is important to understand relation between direct cost, indirect cost, and then these terms, that is normal time, normal duration, or sorry, normal duration, normal cost, crash time, crash cost, cost low. So depending on all these four terms, that is normal time, normal cost, crash time, crash cost, we can calculate cost low. So as we know now, normal time is this normal time, crash time is the duration up to which you can crash, and respective cost associated with this normal time are the normal cost, and cost associated with this crash time are crash cost. We will see this definition. So normal time is the standard time that an estimator would usually allow for an activity. जनरली आपल्या प्लॅनिंगमध्ये जे काही टाइम ड्युरेशन आपण टाकतो दॅट इज नॉर्मल ड्युरेशन, नॉर्मल टाइम, टी एन, स्मॉल टी एन. Crash time is the minimum possible time in which an activity can be completed by employing extra resources. एक्स्ट्रा रिसोर्सेस ऍड केल्यानंतर काय होणार आहे, आपला प्रोजेक्ट ड्युरेशन कमी होणार आहे, कारण की ते टाइममध्ये आपल्याला कमी वेळामध्ये कंप्लीट करता येईल. सो क्रॅश टाइम इज द टाइम beyond which activity cannot be shortened by any amount of increase in the resources. As we discuss, या लिमिटच्या अजून अगोदर आपल्याला क्रॅश करता येणार नाही. स्टेप बाय स्टेप 15 to 8 जे आता आपण पाहिलं ते इथं आलेलं आहे. 15, 13, 12, 11, 9 आणि 8, आणि त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह बदल काय होत आहेत ते आपल्याला कळालं. इथं जे आपण सिलेक्ट केलेलं आहे एका एक्झाम्पलमध्ये, किती सिलेक्ट केलं होतं, 11 days and 70,500. ते कुठे येणार आहे, त्याचा आपण ग्राफ प्लॉट करू शकतो एक, त्या पण तुमच्या लक्षात येईल की ते कुठे येणार आहे. 11 weeks and 70 इथं येणार आहे 70,500, बरोबर आहे. आणि इथे येणार आहे 11 weeks, इथं असेल 15 weeks, इथं असेल 8 weeks, and accordingly the costs will be different for this portion and as well as for this portion. So total cost will be more other than this optimum duration. Here will be also, you will see that फॉर नॉर्मल ड्युरेशन पासून आपण कमी कमी करत आलो होतो, इथं कमी कमी झालं होतं आणि परत ती वाढायला लागते. एक दोन स्टेप आपण वाढणाऱ्या घेतल्या की आपण थांबायचं, or up to particular crash limit you can crash and you can decide
the minimum cost of the project, and with respect to that particular minimum cost of the project, you can select its related duration also, and that will be its optimum duration. Normal cost, this is the direct cost required to complete the activity in normal time duration. So प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट करण्यासाठी काहीतरी खर्च येईल, बरोबर आहे. We can add all these direct cost, and that we call it as normal cost of the project. Then crash cost, this is the direct cost corresponding to the completion of activity within crash time. So there is addition of resources, so we need to consider these expenditures also. And accordingly, cost slope is there is one formula, cost slope, crash cost minus normal cost divided by normal time minus crash time. Here you can see crash time is more, crash cost is more than normal cost. So here you can see subtraction of crash cost minus normal cost. Here normal time is more than crash time. So here normal time minus crash time is done. So crash, crash, normal, normal. Try to understand. The values which are more are taken first. So cost slope CS, that is crash cost minus normal cost. Increase in the cost, delta C. So this is nothing but crash cost CC minus normal cost CN divided by normal time TN minus crash time TC. Delta C divided by delta T. So this is nothing but cost, increase in the cost per unit time. बरोबर आहे. So increase in cost per unit time किती लागत आहे हे आपल्याला बघायचं आहे. And then we will see what is criteria to do crashing. Crash cost, this is the direct cost corresponding to the completion. Okay, we have seen now cost slope. The direct cost curve is already seen is a curve, but this curve can be approximated by a straight line for more than one straight line. Depending upon the flatness of the curve, the slope of this straight line is cost slope. Slope काढतो आपण लाईनचा, त्या पद्धतीने कन्सिडर केलेला आहे. This cost slope is very helpful in the project cost analysis. Slope कसा काढतो आपण बघितलेला असेल. Like this, you can calculate cost slope or slope of that particular line. आपण दोन पॉइंटचे कोऑर्डिनेट घेतो आणि त्यांचा डिफरन्स घेऊन त्याच्यामध्ये मायनस करून रेशो घेतो, त्या पद्धतीने केलेला आहे बघा. So this is cost slope. If the cost curve is approximated to a single straight line, it will have one cost slope, whereas if it has segmented approximation, it will have more than one cost slope. The segmented approximation is better to get good result, but the calculations involved are more, hence straight line approximation is generally adopted. So generally you can consider this line as straight line for this cost slope, total project cost. And accordingly, remember this formula, cost slope is equal to increase in the cost and divided by decrease in the cost. We will see how to calculate this cost slope. So optimization of cost through network contraction. Contraction is nothing but crashing, reduction in the project duration. So you can see that you can crash each activity to certain extent by addition of more resources. So in general, you can see that we are bothered or we are considering critical path in the network. So our first focus should be on the critical path, that we are reducing the duration of critical path or critical activities to some certain extent, step by step, by increasing some direct cost, by reducing some indirect cost, and by step, we need to consider that what is its effect on the total cost. So we will see its theory step by step. We will move forward. So once the critical path in a network is established, critical path कसा काढणार आहोत आपण, स्लॅक बघायचा आहे आणि त्यावरून इव्हेंट्स हॅव्हिंग क्रिटिकल minimum common slack are critical events, and then path joining all these critical events will be critical path. So accordingly, generally slack is considered. Sometimes in CPM we need to consider total float, but
generally slack is also considered. So once the critical path in a network is established corresponding to the given normal durations of the activities, once the critical path is established corresponding to the given normal durations of the activities, the next question that may arise is what is optimum duration and minimum cost that would be incurred in order to complete the project. बरोबर आहे. म्हणजे आपल्याला क्रिटिकल पाथ डिसाईड केला आपण त्या नॉर्मल ड्युरेशनसाठी, तर त्याच्यावरून आपल्याला पुढे लक्षात येईल की आता मग आपण क्रॅशिंग किती करायचं आणि कुठे थांबायचं. सो टू नो दिस वन मस्ट नो नॉर्मल डायरेक्ट कॉस्ट for the activity to be completed in normal duration and crash direct cost if the activity is to be speeded up. म्हणजे नॉर्मली कंप्लीट करण्यासाठी ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट करण्यासाठी किती वेळ किती खर्च येतो ते आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. आणि त्याचबरोबर क्रॅश करताना आपल्याला किती एक्स्ट्रा कॉस्ट लागते ती माहित असणं गरजेचे आहे. म्हणजे त्या कॉस्ट आपल्याला दिलेल्या असतील. म्हणजे थोडक्यात काय की all these four values will be given to you: normal time, crash time, normal cost, crash cost. And from that you have to calculate cost loop because cost loop is considered in the crashing. So to know this, one must know the normal direct cost for the activity to be completed in normal duration and the crash direct cost if the activity is to be speeded up. For this data, the cost loop for each activity can be determined. From this data, the cost loop for each activity can be determined. The cost loop for each activity can be determined assuming straight line approximation for the cost loop. The indirect cost of the project incurred per unit time should be also known to know the total project cost. म्हणजे आपण काय करणार आहोत त्या पद्धतीने त्याचं क्रॅशिंग करत जाणार आहोत स्टेप बाय स्टेप. Accordingly, there will be increase in the direct cost, there will be reduction in the indirect cost. We will be calculating total project cost, addition of direct and indirect cost. त्या पद्धतीने स्टेप बाय स्टेप आपण बघूयात. The normal time taken by the project will be sum of the total of the normal time duration of each critical activity. So the normal time taken by the project will be sum of the total of normal time duration of each critical activity. म्हणजे क्रिटिकल पाथ वरून आपण प्रोजेक्ट ड्युरेशन नॉर्मल टाइम ठरवू शकतो. Similarly, crash time of the project will be the sum of the total of crash time durations of all the critical activities. म्हणजे आपण त्या क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटीज क्रॅश केल्यानंतर त्यांचा जो टाइम ड्युरेशन असेल तो आपण पुढे आपण स्टेप बाय स्टेप तुम्हाला न्यूमेरिकल सॉल्व्ह केल्याशिवाय कळणार नाहीये. थोडं आपण पुढे जाऊयात. Crashing of all activities will lead to very high cost without any advantage over and above one obtained by crashing only critical activities. Hence, non-critical activities need not be speeded up. आपण बघितलं आता की क्रॅशिंग करायचं म्हटलं की एक्स्ट्रा कॉस्ट लागते. त्यामुळे आपण प्रोजेक्ट ड्युरेशन कोणता दर कन्सिडर करतो क्रिटिकल पाथ. सो ॲट द स्टार्ट वी आर कन्सिडरिंग ओनली क्रिटिकल पाथ or critical activities having least cost loop for crashing. And afterwards, non-critical activities will also become critical, and accordingly, you can consider combination of critical and earlier non-critical activities which are now become critical. And in combination, we can consider addition of cost loops, and accordingly, you can decide the steps to crash the network. So steps involved in the optimization of the cost. Analyze the past records, determine direct cost versus time relationship of various activities. The cost loops for different activities are calculated and it is arranged in the ascending order. Ascending म्हणजे काय? Smaller to larger value. म्हणजे पहिल्यांदा कॉस्ट लोप काढायचा आहे हे तरी लक्षात आलं पाहिजे. आणि we have to arrange it in form of ascending order. त्याने काय होईल की ज्याचा कॉस्ट लोप कमीत कमी आहे, द ऍक्टिव्हिटीज दोज आर क्रिटिकल अँड हॅव्हिंग लिस्ट कॉस्ट लोप आर गिवन प्रेफरन्स or is given preference for first step. So compute direct cost for the network with normal duration of the activities. नॉर्मल ड्युरेशनसाठी आपल्याला पहिल्यांदा किती कॉस्ट लागते ते काढायचं आहे. त्याच्यामध्ये काय करावं लागेल,
all activities should be considered for calculation of direct cost or project cost with respect to normal duration, because unless and until all activities are completed, you cannot consider that project is completed. But for crashing, we will be considering only selected activities. The activities in the critical path are crashed as per the ranking, starting from the critical activity having least cost loop. This is very important step. की ज्या ऍक्टिव्हिटी क्रिटिकल आहेत आणि ज्यांचा कॉस्ट लोप सर्वात कमी आहे त्यांना पहिल्यांदा आपल्याला क्रॅश करायचा आहे. क्रॅश म्हणजे त्याचा ड्युरेशन स्टेप बाय स्टेप कमी करायचा आहे. कशामुळं? की त्यानेच आपल्या प्रोजेक्टमध्ये स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन होणार आहे टोटल कॉस्टमध्ये. कॉस्ट लोप बघितला आपण ना, इन्क्रीज इन द कॉस्ट पर युनिट टाइम, त्या पद्धतीने आपल्याला मग कमीत कमी एक्स्ट्रा खर्च करायचा आहे. द क्रॅशिंग ऑफ क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटीज इज कंटिन्यूड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्लोप्स. The parallel non-critical activities are crashed which have become critical by reduction of critical path duration due to crashing of previous step. त्या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला पुढे लक्षात येईल की ज्या नॉन क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटीज होत्या त्या सुद्धा क्रिटिकल बनणार आहेत, कारण की आपण क्रिटिकल पाथ हळूहळू क्रॅश केल्यानंतर त्याचा रिड्यूस होणार आहे. The crashing is continued till a stage is reached beyond which no further crashing is possible. The limit is given that up to that particular limit you can crash. So you can crash the activities at that stage for analysis. At every stage of crashing, calculate total project cost by adding direct and indirect cost. So total cost duration curve is plotted as we discussed, and optimum duration corresponding to least total project cost is obtained from the curve. त्याच्यावरून तुम्हाला मग त्या कर्ववरून जिथं कमीत कमी प्रोजेक्टची कॉस्ट आलेली आहे इथं 70,500 जिथं आलेले आहे तो रिस्पेक्टिव्ह आपल्याला ड्युरेशन कन्सिडर करायचं आहे. दिस विल बी युअर लिस्ट कॉस्ट अँड ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्युरेशन. आता स्टेप बाय स्टेप कसं क्रॅशिंग करायचं आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. इट विल टेक मोर टाइम अँड we can cover it in a particular separate session. Try to understand the relationship between direct and indirect cost, and then we can solve particular one numerical, and it may take about 1 or 2 hours more. Here in short I will explain, and then we will see how to solve this numerical step by step. So the following table gives the data for the duration and cost of each activity of a project network shown in figure 13.5. This project network is given. The indirect cost of the project is 3,000 per week. So duration is given in week. Indirect cost is 3,000 per week. म्हणजे आपण प्रोजेक्ट ड्युरेशन जेवढा कमी करू त्या पद्धतीने पर वीक आपले 3,000 रुपये कमी होणार आहेत. डिटरमाइन ऑप्टिमम ड्युरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट अँड करस्पॉन्डिंग मिनिमम कॉस्ट. ड्रॉ द टाइम स्केल व्हर्जन ऑफ द नेटवर्क. आता इथं तुम्हाला लक्षात आलं असेल की 6 आणि 3 दिसते. व्हॉट इज 6? सिग्निफिकन्स ऑफ 6 अँड व्हॉट इज दिस 3? So 6 is normal duration and 3 is crash duration. So you can crash up to 3. So 6 can be converted up to 3, 8 can be converted to 5, 5 can be converted to 3, 4 can be converted to 1, 5 can be converted to 3 weeks. So this is limit given. So here you can see this table, this is tabulated in this form. Activity, normal duration is before bracket 1 to 6. 138 here, E, this one. Then their normal costs are also given. Crash costs also are also given. So this is crash duration is in the bracket that you have to consider. So from this you have to calculate cost loops. Okay, time scale version of the network म्हणजे काय करायचं आहे आता? आपलं प्रोजेक्ट ड्युरेशन किती येणार आहे? त्यानुसार आपल्याला काढता येईल, किंवा प्रोजेक्ट ड्युरेशन जसं आहे त्या पद्धतीने बघा. हा जो पाथ आहे क्रिटिकल पाथ 1, 2, 3, 4 हा कसा आला? तर आपण काय केलेलं आहे, TETL काढलेले आहेत आणि त्यावरून आपण इव्हेंट्स हॅव्हिंग मिनिमम कॉस्ट लोप
कॉमन TETL व्हॅल्यूज येतील शक्यतो. इथे ते दाखवलेलं नाहीये, बट यू कॅन नाउ इझिली कॅल्क्युलेट TETL of each event, and accordingly you can decide the critical path. So this is critical path. Already they have shown that this is the critical path 1, 2, 3, 4. So what we have to do, we have to time scale version of the network means 1, 2, 3, 4 is the critical path. We have to take it on the x-axis like this, and you can use graph papers also to show the duration. You can see 6 centimeter of this activity 1, 2, 4 centimeters of this activity 2, 3, and 5 centimeters of this activity 3, 4. Accordingly 6 plus 4 plus 5 will be 15. So duration will be 15. So accordingly बाकीचे जे पाथ आहेत कोणते 1, 3 and 2, 4 you can show it here 1, 3 and 2, 4. Here you can see on the critical path 6 plus 4 days are required, that is 10 days are required to occur event number 3, but duration of activity 1, 2, 1, 3 is only 8. So here you can see extra slack available is how much? Here 6 plus 4 is 10, but here 8 days are required, so extra time is available as 2. So this is shown as dotted line. Here you can see 2, 3 and 3, 4. 4 plus 5, 9, and this activity 2, 4 requires 5 days. So 5 plus 4, 9 days are required by this path, but here this activity is taking 5 days only. So extra time available with this activity is 4. That is shown by the dotted line. So this is time scale version of the network. So this is we can say crash given data, and with this given data, so critical path is 1, 2, 3, 4 and 15 weeks. So you can calculate cost slopes. So how to calculate cost slopes? Crash cost minus normal cost. This is calculated here. Again, normal duration minus crash duration and ratio of these two. 7,500 divided by 3, that is 2,500. So accordingly, you can calculate cost slope of each activity. Then we have to number the critical activities. So we have to identify the critical activities first. 1, 2, 2, 3, 3, 4 are the critical. I have dotted it like this to understand which are the critical activities. And we have to number in ascending order. म्हणजेच 1 number कोणाला द्यायचा आहे की जी सर्वात कमी कॉस्ट स्लोप आहे. 1000 is the smallest cost slope out of critical activities, and second number is 2500, and third one is 3000. So now we have to start crashing of the project network. So now we considering this network and these critical activities. Here you can see there is no need of crashing this activity 1, 3 at this moment, because if we crash this non-critical activity, there will not be reduction in the critical path. बरोबर आहे. प्रोजेक्ट ड्युरेशन मध्ये बदल होणार नाही, कारण की प्रोजेक्ट ड्युरेशन कोणत्या पाथचा आहे? 1, 2, 3, 4. म्हणून आपण ऑन प्रायोरिटी ओनली यांचा ड्युरेशन कमी करणार आहेत, म्हणूनच हा प्रोजेक्टचा जो ड्युरेशन आहे तो कमी होईल. आपल्याला प्रोजेक्टचा ड्युरेशन कमी करायचा आहे, मेन आपला ऑब्जेक्टिव्ह क्रॅश. बरोबर आहे. आणि मग त्याने पुढे पुढे काय बदल होणार आहेत ते आपल्याला बघायचं आहे. सो फर्स्ट, ॲज पर दिस conditions or steps given, the activities in the critical path are crash as per the ranking starting from critical activity having least cost slope. हे कन्सिडर करून आपल्याला मग आता क्रॅशिंग सुरू करायचं आहे. लीस्ट कॉस्ट स्लोप कोणाचा आलेला आहे? सी हियर 1 नंबर कोणाला दिलेला आहे? 2, 3. सो 2, 3 इज टू बी क्रॅश. सो नाउ वी विल सी 2, 3 is to be crash, but for which duration we should crash it. Okay. Here you have to see the logic. 2, 3 हे आपण क्रॅश करायचं आहे हे ठरवलेलं आहे आता ॲज पर दी कॅल्क्युलेशन्स ऑन कन्सिडरिंग दी लिस्ट कॉस्ट स्लोप ऑफ क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटीज. आता तुम्हाला काय वाटतं की 4
नॉर्मल ड्युरेशन आहे, 1 इज द क्रॅश ड्युरेशन. सो 4 कॅन बी कन्वर्टेड इंटू 1. म्हणजेच आपण किती वीकने क्रॅश करू शकतो? 3 वीकने क्रॅश करू शकतो, बरोबर आहे. 3 वीकने क्रॅश केलं तर काय होईल बघा, इन बिटवीन इथे एक्स्ट्रा टाइम किती अवेलेबल आहे? 2. सो आफ्टर crashing of 2 weeks, this activity will become critical, and at that time you will not be able to crash activity 2 3 in isolation, because at that time 1 3 activity will also come in picture or will also become critical. So instead of 3 weeks at this moment, you can crash for किती? 2 weeks ने क्रॅश केलं तर काय होईल की याचं ड्युरेशन 4 च्या ऐवजी 2 होईल आणि हा जो एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल आहे तो निघून जाईल. म्हणजेच दिस ॲक्टिव्हिटी 1-3 विल ऑल्सो बिकम क्रिटिकल. ॲट द सेम टाइम हिअर यू कॅन सी देअर इज एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 4 वीक्स. सो दिस एक्स्ट्रा टाइम विल रिड्यूस टू 2 वीक्स. लक्षात येते तुमच्या? कारण की आपण क्रिटिकल पाथचा ड्युरेशन कमी करत आहोत. सो इनडायरेक्टली ह्या क्रिटिकल पाथच्या कंपॅरिझनमध्ये ह्या ॲक्टिव्हिटीला किती एक्स्ट्रा टाइम आहे ते आपण कन्सिडर केलं होतं. मग आता ह्याचंच ड्युरेशन कमी करत आहोत, तर ऑब्व्हियसली याचं पण 2 ने कमी होणार आहे, याचं पण 2 ने कमी होणार आहे. अँड दॅट वी हॅव टू शो इन नेक्स्ट नेटवर्क. वी हॅव टू रिवाइज द नेटवर्क अँड शो इट लाईक दिस. सो नॉर्मल ड्युरेशन इज 15 वीक्स, बरोबर आहे. नॉर्मल प्रोजेक्ट कॉस्ट काढायची आहे आपल्याला पहिल्यांदा. Normal duration of the normal duration direct cost, total normal duration of the project is 15 weeks. Normal duration direct cost किती आलेली आहे बघा. या सगळ्या ज्या कॉस्ट आहेत नॉर्मल ड्युरेशनच्या, नॉर्मल कॉस्ट त्यांची बेरीज करायची आहे आपल्या सगळ्यांची. 7, 4, 6, 8 प्लस 5000. कारण की हा नॉर्मल ड्युरेशनची कॉस्ट असणार आहे, बरोबर आहे. ते बेरीज केली आपण, दॅट इज 30,000. त्या पद्धतीने इथंच आपण लगेच इनडायरेक्ट कॉस्ट सुद्धा ऍड करू शकतो. इनडायरेक्ट कॉस्ट इज गिवन ॲज 3000 पर वीक, बरोबर आहे. 15 वीकचे किती होतील? 15 into 3 45,000, बरोबर आहे. त्या पद्धतीने 45 plus 30,000, this will result in 75,000. So here you can see total cost of the project for normal duration will be 75,000, and that is listed in the tabular format here. 30,000 for 15 weeks, indirect cost is 45,000 and total is 75,000. Okay. हे ॲट द एंड जरी ॲड केलं तरी चालेल, बट ॲट each step if we add it, then you will be able to understand where to stop. कारण की आपल्याला इथून आपल्याला लगेच लक्षात येईल बघा की पुढच्या स्टेपला 75चं 71 झालंय, 75चं 71चं 70,500 झालेलं आहे आणि पुढे इथे वाढायला लागलेलं आहे. त्यामुळं या वाढणाऱ्या 2 स्टेप झाल्या, एखादी स्टेप झाली की आपण थांबलं तरी चालते. म्हणून आपण हे प्रत्येक स्टेपमध्ये सुद्धा इनडायरेक्ट कॉस्ट ॲड करू शकतो. So here you can see as per our planning, activity 2-3 has least cost loop among the activities. Crashing of this activity by 2 weeks. हे 2 weeks का घेतलेलं आहे हे खूप महत्वाचं आहे. मी आता तुम्हाला सांगितलं की आपण 2 weeks का घेतलं, हे लॉजिक खूप महत्वाचं आहे. इथं तुम्ही इथं 3 weekने क्रॅश करू शकत होता. पहिल्यांदा एक तर तुमच्या लक्षात आलं की आपण क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटी क्रॅश करत आहोत. त्याबरोबर 2-3 का क्रॅश करायचे आहे पहिल्यांदा, तर इट इज हॅव्हिंग लिस्ट कॉस्ट लोप अलॉंग दी 3 क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटीज. तर लिस्ट कॉस्ट लोप आहे. त्याचबरोबर आपण दिस कॅन बी क्रॅश टू 1 वीक्स, म्हणजे 4चं 1 करू शकतो, म्हणजे बाय 3 weeks वी कॅन क्रॅश. बट हिअर देर इज प्रॉब्लेम दॅट आफ्टर क्रॅशिंग बाय 2 weeks, इन द 3rd week दिस ऍक्टिव्हिटी ऑल्सो नीड टू बी कन्सिडर्ड. आणि त्यावेळेस काय होईल अडचण आपल्याला की त्याचं पण क्रॅशिंग कॉस्ट त्याच्यामध्ये ऍड होईल, आणि दॅट मे बी मोर दॅन कंबाइंड क्रॅश कॉस्ट ऑफ 2-3 अँड 2-4. हे आता आपल्याला कन्सिडर करणं आता शक्य नाही. म्हणून आपण काय करतोय की आता इन आयसोलेशन वी आर क्रॅशिंग ओनली
2, 3, so that there will be scope that we will identify whether we should go for crashing of we can say 2, 3 and 1, 3 or 2, 3 and सॉरी पॅरलली ह्याच्यामध्ये परत जे ज्या गोष्टी चेंज होतील त्या गोष्टी आपल्याला बघाव्या लागतील अँड ॲट दॅट टाइम वी विल सी विच इज द लिस्ट कॉस्ट. So at that time you can see 1, 2 and 1, 3 can be crash, or either 3, 4 and 2, 4 can be crash. त्या पद्धतीने जे काही बदल होत आहेत ते आपल्याला स्टेप बाय स्टेप कळतात. पण ॲट दिस मोमेंट यू डिसाइड दॅट 2, 3 is to be crashed by 2 weeks only instead of 3. So in this first step, you will see that 2, 3 is crashed by 2 weeks. So here we have seen increase in the cost per unit time. किती आहे? Cost low 2, 3 चा 1000. So here 1000 will be increased by each week. So for 2 weeks, activity 2, 3 will be crashed by 2 weeks. For 2 weeks, 1000 into 2, 2000 extra rupees will be required. This is very important. So extra cost of crashing will be 2000. So project duration after crashing will be after crashing 2, 3 by 2 weeks. किती होईल? पहिल्यांदा 15 होता, 2 मायनस करायचे, 13 झालं. So now total direct cost will be first किती होती? 30,000 आणि आता किती वाढणार आहे त्यामध्ये परत 2000. That is 32,000. लक्षात आलं? So for second case or second time duration, the duration of the project will be 13 weeks. Direct cost will be, instead of 30,000, it will be 32,000. And indirect cost for 13 weeks will be, see here, 13. Direct cost will be 32,000. And for 13 into 3, instead of 45, it will be now 39. 3 39 आणि याची बेरीज येईल 71,000. लक्षात आलं? So this is the logic behind the crashing. Is there any difficulty? Be free to ask. मग आता पुढे हे पहिली स्टेपची झाली आपली क्रॅशिंगची की लगेच आपल्याला नेटवर्क बदलायचं आहे. इथं बघा, इन्स्टेड ऑफ 4 इथं आपल्याला किती करायचे, परत 2 करायचं आहे. हिअर वी हॅव चेंज दिस 4 to 2. बाकीचे सेम राहणार आहेत. इथं जे आपण किती टाकलेलं होतं 2चा स्लॅक किंवा एक्स्ट्रा टाइम होता फ्लोट, तो आता इथे सम निघून गेलेला आहे. बरोबर आहे? त्यामुळे हा पाथ सुद्धा आता क्रिटिकल होणार आहे. त्याचबरोबर इथं जे 4चं दाखवलं होतं आपण इथे, ते आता 2चं होणार आहे. लक्षात आलं तुमच्या की 4च्या ऐवजी हा 2चा होणार आहे. इथे आता इथे 2 असणार आहे. मग त्यानुसार आता पुढची स्टेप आपल्याला बघायची आहे किंवा स्टेप बाय स्टेप आपल्याला पुढे जावं लागेल आणि मग आपण ठरवू शकतो की पर्टिक्युलरली कोणती ऍक्टिव्हिटी क्रॅश करायची आणि किती दिवसांनी क्रॅश करायची. बरोबर आहे? आणि त्यावेळेसच आपल्याला कळेल की त्याच्यामध्ये परत ॲडिशनल किती एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ क्रॅशिंग असेल आणि इनडायरेक्ट कॉस्ट त्या पद्धतीने आपली किती सेव्ह होत जाईल. हिअर यू कॅन सी डायरेक्ट कॉस्ट इज ड्युरेशन इज 13 weeks and now the direct cost is 32,000. त्याच्या पुढची स्टेप आपल्याला बघावी लागेल की या नेटवर्कनुसार हे बघा, आता 6 + 2 8, 8 + 5 13 आलं, 8 + 5 13 आलं. इथं 6 + 5 11 आणि इथं 2 येणार आहे. बरोबर आहे? मग त्यामुळे आपल्याला पुढचं स्टेप बघावं लागेल की इफ वी आर प्लॅनिंग टू क्रॅश 2, 3, then you can crash it by 1 week, but at the same time you need to crash 1, 3 also. And here instead of 2 week of slack, there will be reduction of 1 week and that will be 1. But whether
we have to see if that particular addition of cost slope of 1.3 and 2.3 is smaller than 3.4. कारण की इथं आपण कंबाईनली क्रॅश करत आहोत आणि इथं आपण आयसोलेशन मध्ये 3.4 क्रॅश करू शकतो. म्हणून आपल्याला ठरवायचं आहे की या दोघांचा कॉस्ट स्लोपची बेरीज किती येत आहे आणि 3.4 चे कॉस्ट स्लोप किती आहे. जर 3.4 चा कॉस्ट स्लोप या दोघांच्या बेरीजपेक्षा कमी असेल देन वी हॅव टू क्रॅश 3.4 ओनली. 3.4 चा कॉस्ट स्लोप किती आहे बघा, 3000. आणि कंबाईनली आपण कोणाचं बघत होतो, कंबाईनली का बघावं लागते कळालं तुम्हाला, की हे क्रिटिकल झालेलं आहे आता. 1.3 आणि 2.3, 1.3 आणि 2.3 चा किती आहे, 1.3 आणि 2.3 2,500. बरोबर आहे. 1.3 आणि 2.3 चा 2,500 आहे आणि 3.4 चा 3000 आहे. म्हणून आपण कंबाईनली क्रॅश केलं तर बरं राहील. बरोबर आहे. किंवा एखादी स्टेप पुढे मागे होऊ शकते, बट स्टील यू कॅन सी दॅट हिअर देअर इज स्कोप टू क्रॅश combinedly also. 1.3 and 2.3 can be crashed combinedly, and after that you can crash 3.4 by 2 weeks also, or after crashing by 1 week, this slack will be reduced to 1 week, and after that you can crash this activity 3.4 by 1 week. See here what we have done in second step. Activities 2.3 and 1.3 have least combined cost loop. बरोबर आहे, तेच केलेलं आहे. 2.3 and 1.3, 2.3 and 1.3. म्हणून आपण सुरुवातीला फर्स्ट स्टेप मध्ये हे घेऊ शकलो नव्हतो. लक्षात आलं का तुमच्या? त्या पद्धतीने आपण पहिल्या स्टेप मध्ये हे घेऊ शकलो नव्हतो, म्हणून आपण ते घेतलं नव्हतं, 2.3 and 1.3. म्हणून आता आपण काय केलेलं आहे की कंबाईनली इथं ज्यावेळेस हे क्रिटिकल झालेले आहेत त्यावेळेस आपण 2.3 आणि 1.3 कंबाईनली घेत आहोत. आणि त्यावेळेस काय होईल मग आता बघा, 2500 ऍड होणार आहे एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ क्रॅशिंग. आणि त्या पद्धतीने मग याचं काय होईल, 8.5 चं काय होईल 7.5 लाईक दिस. याचं काय होईल 1.1, इथं 1.1. आणि इथं काय होईल, 1 वीकने क्रॅश करत आहोत त्यामुळे इथला सुद्धा 1 चा फ्लोट इथं राहील बघा, 1 चा राहील, दाखवलेलं नाही इथं, परंतु 1 extra week will be here because we have reduced only 1 week. इथं पहिल्यांदा 4 होता, बरोबर आहे, आपण 2 ने कमी केला इथे त्यामुळे इथे 2 राहील, आणि परत 1 ने कमी केला तर परत तो इथे 1 राहील. सो 13 वीक्सचं परत ड्युरेशन कुठे येईल, 12 वीक्स वरती. आणि आपण 1 वीकने क्रॅश करत आहोत, there will be addition of 2500, that is 32 plus 2500, 34,500. आणि त्याच पद्धतीने पुढे आपण मग टॅब्युलर फॉर्मॅट मध्ये दाखवणार आहोत. 34,500 आणि 12 वीक साठी 12 into 3, 3000, 36,000. त्या पद्धतीने 70,500 येईल. मग परत आपल्याला पुढच्या स्टेप मध्ये कुणाला क्रॅश करायचं ते ठरवायचं, त्या पद्धतीने डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट काढायची आणि अकॉर्डिंगली यू कॅन गो अहेड. पुढची स्टेप पाहूयात आपण आता. Activity 2.3 and 1.3 have least combined cost loop. So crashing these activities by 1 week each, extra cost of crashing will be 1,000 plus 1,500. दोघांचे कॉस्ट लूपची बेरीज घेतलेली आहे आपण. So project duration after crashing 2.3 and 1.3 by 1 week will be 12 weeks. इथं 13 होते, आता 12 होतील. मग टोटल डायरेक्ट कॉस्ट किती होईल आता, मागच्या स्टेप मधली जी आहे 32,000 त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ क्रॅशिंग ऍड करायची आहे. किती आहे ती, 2,500 1 वीक साठी, म्हणून हे 32चं 34,500 होईल. मग आता पुढच्या स्टेप मध्ये बघायचं आहे, त्यासाठी तुम्हाला नेटवर्क बघावं लागेल. मग आता लक्षात येईल तुमच्या की 12 वीक नंतर इथं
क्रिटिकल कोणते झालेले आहेत, इथं किती आहे, 1 एक्स्ट्रा वीक राहिलेला आहे, बरोबर आहे. म्हणून आपण क्रिटिकल पाथ, आता इथं तर क्रॅशिंग संपलेलं आहे, बरोबर आहे. मग आता इथं परत आपण म्हणू शकतो की ही क्रॅश करायची का 1-2, परंतु काय होईल, 1-2 आणि 1-3 चा कंबाईन कॉस्ट स्लोप हा 3-4 पेक्षा जास्त येईल. त्यामुळे आपण 3-4 ला क्रॅश करू शकतो. आणि कितीने क्रॅश करायचं, तर इथे एक्स्ट्रा 1 वीक अवेलेबल आहे, स्लॅक 1 वीकचा आहे, तोपर्यंत आपण 1 वीकने करून घेऊयात. म्हणून नेक्स्ट स्टेप विल बी क्रॅशिंग 3-4 बाय 1 वीक. बघा इथं तेच दिलेलं आहे, परंतु ते का क्रॅश करायचं आहे आणि तेवढ्याच ड्युरेशनने का क्रॅश करायचं आहे, हे कुठेही तुमच्या लक्षात येणार नाही. सो दॅट अंडरस्टँडिंग और एनालिसिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो ऍक्टिव्हिटी 3-4 is having least cost slope now, and independently you can crash it by 1 week. So extra cost of crashing will be 3000. So 3000 प्लस करायचे आहेत कशामध्ये, 34500 मध्ये. So this 34,500 plus this 3000 will be 37,500. So this is listed here, 37,500, and by reduction of 1 week it will be 11 week. 12 minus 1, that is 11 week. So 11 into 3, 33,000. लक्षात येते, 33,000 आलं. आणि त्या पद्धतीने मग बेरीज बघा परत येईल 70,500. आता पुढच्या 2 स्टेप्स आहेत अजून, की त्याच्यामध्ये त्यांनी काय केलेलं आहे, कोणत्या ऍक्टिव्हिटीज क्रॅश केलेल्या आहेत ते आपण बघूयात. आपण 12 वरून 11 ला येणार होतो ना, बरोबर आहे. इथं 1 वीक एक्स्ट्रा होता, तो गेला. त्या पद्धतीने 5-3 5-3 सेम आहे. इथं बघा 5-3 जे होतं ते इथं आता 4, म्हणजे 5-3 जे होतं ते इथं 4-3 झालं. कशामुळे, we have reduced duration of this 3-4 by 1 week. Now you can see the other are as it is, 1-1, 6-3, 6-3, 7-5, 7-5. Now all the activities have become critical. So if we select this activity to crash, then parallelly you have to crash this activity. If we select this activity to crash, you have to parallelly you have to consider 1-3 as well as 2-4. If we select 3-4 again for crashing, you have to consider crashing of 2-4 also. So hereafter all the paths have become critical, because see here, 7 plus 4 11, 6 plus 1 7, 7 plus 4 11, 6 plus 5 11. So all the paths are critical. So you have to see which combined cost slope of crashing is minimum. Either 1-2 plus 1-3, 2-3, ऑलरेडी त्याचं क्रॅशिंग लिमिट संपलेलं आहे, बरोबर आहे. यू कॅनॉट गो फॉर क्रॅशिंग ऑफ 2-3. हिअर ऑलरेडी क्रॅशिंग लिमिट ह्या व्हॅल्यू सेम टू सेम आल्या, म्हणजे त्याचं समजायचं की यू कॅनॉट क्रॅश फर्दर. 1-1 संपलेलं आहे. देर इज ओनली स्कोप फॉर क्रॅशिंग ऑफ आयदर 1-2 अलॉंग विथ 1-3 और 3-4 अलॉंग विथ 2-4. या दोघांची बेरीज करून बघावं लागेल आपल्याला. 1-2 प्लस 1-3 किती आलेलं आहे बघा, 1-2 प्लस 1-3 2,500 आणि 1,500 किती येईल, हे 3 4,000 येईल. लक्षात ठेवा 4,000. आणि 3-4 अँड 2-4 या दोघांची बेरीज करून बघूयात आपण. 3-4 आणि 2-4, 3-4 अँड 2-4, 3-4 अँड 2-4 जास्त होते बघा. 3,500 अँड 3,000 किती होईल, 6,500. आणि आता इथं आपलं किती आलं होतं, 4,000. म्हणजेच आपल्याला काय करावं लागेल, 1-2 अँड 1-3 कंबाईनली क्रॅश करावं लागेल. 1-2 अँड 1-3 here. So this is the step. Activities and 1-3 and 1-2 are having least combined cost slope. So crashing 1-3 and 1-2 by 2 weeks. 2 weeks का घेतलेला आहे ते पण तुमच्या लक्षात येईल. 11 कुठं आहे, 11 ओके. इथं 2 weeksच का घेतलेला आहे बघा,
3 weeks नाही घेऊ शकतो आपण? का नाही घेऊ शकत? हे 3 वीकने करू शकतो. 6चं आपण 3 करू शकतो, म्हणजेच 3 वीकने क्रॅश करू शकतो. बट हिअर लिमिटेशन इज 5. सो यू कॅन क्रॅश इट बाय 2 वीक्स ओनली. 7चं 5 करायचं म्हणजे 2 वीक्सने क्रॅश करू शकतो ना. So that is why there is limitation to crash this activity 1-3. So you have to crash combinedly 1-2 and 1-3 by 2 weeks. क्रॅश केल्यानंतर काय होईल बघा, रिझल्टंट काय होईल, 11चं 9 होईल, इथं 6चं काय होईल, 4 होईल, 7चं 5 होईल, हे 1चं 1 राहील, हे 4-3चं 4-3 राहील, आणि याची डिपेंडन्सी आता इकडे कुठे नाही, त्यामुळे ॲज इट इज राहणार, 5-3चं 5-3 राहील. बरोबर आहे. इथं एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ क्रॅशिंग किती वाढणार आहे बघा, 4,000 म्हटलं तर आपण, त्यामुळे 4,000 वाढल्यानंतर काय होईल, 37,500 वरून 8,000 वाढतील. कशामुळे? 2 वीक्सने क्रॅश करतोय आपण. बघा, 37,500 प्लस कोणत्या आहेत, 1-2 आणि 1-3. किती आहे कॉस्ट स्लोप? 1-2 आणि 1-3, 3,000, 4,000. सो 2 वीक्सने क्रॅश केल्यामुळं 8,000 वाढेल. बघा, having least combined cost slope, so crashing 1-3 and 1-2 by 2 weeks, extra cost of crashing will be 8,000 as we discussed. So now project duration will be 11 minus 2, that is 9 weeks. आलं लक्षात? सो मागचं किती होतं, 37,500 इथं आहे, प्लस दिस 8,000, दिस विल बी 45,500. So that you can see reflection in here 45,500 आहे. बरोबर आहे, चुकून 45,000 लिहिलेलं आहे. So that you can see here 45,500, आणि ते 9 वीक्स आहेत, म्हणून आता इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर 9 वीक्स ओनली, 9 into 3,000, 27,000, दॅट इज 72,500. ही बेरीज लक्षात आली. हिअर यू कॅन सी दॅट नाऊ the total cost of the project is have started increasing. So either you can stop at this place or you can try for one another iteration. So you can try for one another crashing, and you will see that again the total cost is increasing. So accordingly, in this tabular format, you will see that the total cost have started increasing. So you can stop. So इथला ट्रेंड जर बघितला, 75, 71, 70, 70, 72, 76 या पद्धतीने तुमच्या लक्षात येतं. सो पुढची डायग्राम कोणती असेल, 11 to 9 ही आलेली आहे. आता याच्यामध्ये आता पुढे बघा की where there is scope for the crashing. Here you cannot go for crashing because this crashing limit has been crossed, and as you cannot crash this activity, you cannot crash this activity also, because these two paths need to be crashed combinedly. So this has already crossed the combined crashing limit. So there is scope for crashing of these two activities combinedly. So here is limit of 1 available. 4चं 3 करू शकतो आपण, 5चं जरी आपण इथं 3 करू शकत असलो 2 वीकने, here only 1 week is available. So combinedly we have to crash 3, 4 and 2, 4 by 1 week. Next step will be that 3, 4 and 2, 4. So 45,500. Now all these three paths have become critical. Now crashing 3, 4 and 3, 2, 4, which are in all these three paths by 1 week. Now 3, 4 and 2, 4 by 1 week. Extra cost of crashing will be 3, 4 and 2, 4. Baga, 3, 4 and 2, 4 is 6,500. Okay, so this is 6,500 will be added to this particular 45,500 as it is crashed by 1 week. So this will be 46,000 plus 6, that is 52,000.
can see here 52,000. So duration is now 8 weeks. Since one critical path is fully crashed, further crashing is not possible. So time scale during the various stage of crashing will be shown like this. So here at the last stage 9 to 8, you can see here we have crashed this as to 3 as to 3. So whole critical path is now at least म्हणजे कुठेही आता आपण क्रॅश करू शकत नाही बघायच्या पुढे, त्यामुळे तुम्ही आता इथे थांबू शकता. इथलं 8 वीक झालेलं आहे, 52,000 आलेलं आहे. 52,000 and for 58 sorry for this we can say 8 weeks indirect cost will be 8 into 3,000, that is 24,000. So this addition is 76,000. So as I told, you can stop after 9 weeks also because total cost has started increasing, but up to maximum level of crashing we have tried to crash. So considering all these step by step crashing, you can see that you have crashed up to maximum limit and now there is no scope for crashing. But still you can see that in this network there is one extra week available here, one extra available week here, but you cannot crash because parallelly there is no scope for the crashing of this activity or this activity. So combined table for this project step by step crashing will be like this, and from this you can see that for list cost 70,500, the associated list duration will be 11 weeks because we will be in profit if we select minimum duration. Instead of 12 you can select or you can go for 11 weeks as the total project cost will be same. So here you can see we have crashed the project from 15 weeks to 8 weeks, and out of that 11 weeks will be having least cost and respective project duration will be optimum project duration. म्हणजेच आता आपण काय बघितलं की इथं स्टेप बाय स्टेप जे क्रॅशिंग केलेलं आहे, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इथं. So this particular optimum duration is that particular ड्युरेशन की इथं आपल्याला थांबायचं आहे, इथं आपली लिस्ट कॉस्ट आहे आणि त्या पद्धतीने हे ऑप्टिमम ड्युरेशन आहे. नॉर्मली एवढं ड्युरेशन होतं, आपण तिथून 15 to 8 इथपर्यंत गेलो, परंतु ऑप्टिमम ड्युरेशन आपल्याला लिस्ट कॉस्ट प्रमाणे इथं सापडलं. आणि हे इट इज जस्ट ऍडिशन ऑफ ऑल दीज टू कॉस्ट, दॅट इज डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट याची ऍडिशन करत गेल्यानंतर आपल्याला ही टोटल कॉस्ट इथे येत जाते. आणि त्यानुसार तुमच्या लक्षात आलं असेल की ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्युरेशन इज 11 weeks. So normal duration 15 weeks. क्रॅश मॅक्झिमम क्रॅश केल्यानंतर 8 ड्युरेशन पर्यंत आपण गेलो, परंतु त्यातून आपल्याला लक्षात आलं की नॉर्मल ड्युरेशन पेक्षा सुद्धा आपल्याला प्रोजेक्टची कॉस्ट कमी होऊ शकते बाय ऍडिशन ऑफ एक्स्ट्रा रिसोर्सेस लाईक दिस. ऑल्दो देयर इज इन्क्रीज in the extra cost of crashing or in the direct cost, there is increase in the direct cost, there is decrease in the indirect cost, and considering this compensation you have selected this 70,500 with respect to 11 weeks, and that is nothing but your, we can say, optimum project duration or corresponding least cost. आता हे काय करायचं, तुम्हाला ग्राफ वरती प्लॉट करायचं आहे का. Already all these time scale version of the network should be plotted on the graph, and you will see that with reduction in the project duration you can see that there is change in duration of the project from 15, म्हणजे 15 चा इथे येत असेल तर पुढचं काय होईल, 13 थोडंसं मागे येईल इथं, त्यानंतर मागे येईल थोडंसं 12 वीक, त्यानंतर थोडं मागे येईल 11 वीक्स, 9 वीक्स, इथं 8 weeks. Time scale version त्यामुळे याला म्हणतात. That is why it is called as time scale version of the network, because
Here you will see that there is reduction, or the actual arrow will represent that particular time duration. So here you can see, now you can plot the graph versus cost versus time. So you can plot uh, time on the x-axis and cost on the y-axis, and you will see that for 15 weeks, that is at this point, you will see that, or if we see this total cost curve, here you will see that for 15 weeks or normal duration, the total project cost is maximum or more. Then again, for this 11 weeks, the total project cost is least. And again for 8 weeks, here crash cost, the project cost will start increasing. So you have to plot this curve, total cost, for these different crash durations. So this will be the cost and this will be crash duration. This will be 15, this will be 11 and this will be 8. And respective cost ज्या आहे सुरुवातीच्या 15 साठी किती होतं, काहीतरी 75,000 असेल, year 70,500, and again this will be starting increasing up to 72,000. त्या पद्धतीने हा ग्राफ तुम्हाला प्लॉट करायचा आहे, and this graph is also having marks. So in GATE examination also, a short numerical can be asked based on cost loop or any multiple choice question, that we can see in one of the session, that which questions are asked till now based on our this project management topic related to CPM, PERT, probability, or updating of the network, crashing of the network. So in general, you can revise this topic or till now what we have covered through YouTube videos, and in next session also you can see that we will take some examples from the GATE examinations, which are already executed or conducted, and similar numericals we will practice it for our GATE examination. So I think you must have understood this numerical or step-by-step crashing, which activities to be crash and for how much duration, how to calculate direct cost, indirect cost, and total project cost, and accordingly you have to plot this curve, and from that you can decide the optimum project duration and corresponding least cost. Or before that, you can see you have to identify the least cost and corresponding duration. We call it as ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्युरेशन, कारण की लिस्ट कॉस्ट वरून आपण प्रोजेक्ट ड्युरेशन ठरवणार आहोत, आणि त्यानुसार तुम्हाला लक्षात येईल की आपण थोडक्यात पहिल्यांदा कॉस्ट कमी कोणती आहे ते बघणार आहोत आणि त्यानुसार प्रोजेक्ट ड्युरेशन ठरवणार आहोत. तर तसंच हे एक न्यूमेरिकल आहे बघा. On that line, you can see that how to solve this numerical also. You can try at your own also, or we will see some more examples in our next session based on calculations of CPM, PERT, updating of the network, as well as crashing of the network. And furthermore, one more topic is resource allocation. So all these are the important logical topics. If we try to understand, it's very much easy to solve also if we understand the basic logic behind all these calculations. So we'll see this numerical in short, and we will cover this numerical in detail in our next session, or some more numericals we will see from the instead of university we can say GATE examinations. So here you can see determine the minimum cost and optimum duration for the project network shown in figure 13.6. The data for each activity of the network is given in the following table. So like this, activities are listed like this: normal duration, crash duration, normal cost, and crash cost is also given. So this is the
project network, we can say. From this you can see you have to calculate project duration, critical path as per our usual process. You have to calculate cost loops, and then you have to decide which critical activities are to be crashed and by what duration and preference. त्या पद्धतीने तुम्हाला बघायचं आहे की ऍक्टिव्हिटीज हॅव्हिंग लीस्ट कॉस्ट लूप और इन जनरल आपल्या लक्षात येतं बघा. आपलं पहिलं जर एक्झाम्पल पाहिलं आपण, तर आपण ऍक्टिव्हिटी कुठल्या क्रॅश केल्या पहिल्यांदा, किंवा जिथपर्यंत आपण कंबाईन कॉस्ट लूप ज्यांचा इनडायरेक्ट कॉस्ट पेक्षा कमी होता बघा. इथे इनडायरेक्ट कॉस्ट किती होती, 3000. त्या पद्धतीने बघा 1 to 2500, 2 3 1000 आणि 3 4 3000. म्हणून आपण 3000 जे आहे ते शेवटी क्रॅश करत होतो. पहिल्यांदा आपण 2500 आणि 1000 ने क्रॅश केलं की त्याच पद्धतीने इवन वी हॅव कन्सिडर्ड आफ्टरवर्ड्स 1 3, बट till till the condition where when the extra cost of crashing or per extra cost of crashing or increasing the cost per unit time was less than 3000, then we will, or the total project cost was reducing. But afterwards, when the per unit time the extra increase in the cost was more than 3000, that is indirect cost, at that particular place the टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट स्टार्ट इन्क्रीजिंग. या थोडक्यात काय पाहिजे आपल्याला की एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ क्रॅशिंग पर युनिट टाइम शुड बी लेस दॅन इनडायरेक्ट कॉस्ट, किंवा पाहिजे म्हणजे तिथपर्यंत आपण क्रॅश केलं तर ते आपल्याला अफोर्डेबल किंवा प्रॉफिटेबल असेल. बट आफ्टरवर्ड्स इट विल बिकम, वी कॅन से, costlier. So we can avoid or we can stop at that particular place, but we should find out that particular trend so that we can distinctly find out or mark the curve. म्हणजे ऑप्टिमम ड्युरेशनच्या नंतर आणि अगोदर सुद्धा तुमची प्रोजेक्ट कॉस्ट ही वाढते हे तुम्हाला क्लिअरली दाखवता आलं पाहिजे. म्हणून आपण 15 ते 8 पर्यंत गेलो. यू कॅन स्टॉप बाय 9 ऑल्सो इन दिस न्यूमेरिकल. इथं आपण 9 पर्यंत थांबलो असतं तरी चाललं असतं, परंतु ह्या न्यूमेरिकल मध्ये काय म्हटलेलं हे केलं आपण की मॅक्झिमम क्रॅश जिथपर्यंत करू शकतो तिथपर्यंत आपण केलं. आता 8 पेक्षा खाली आपण जाऊ शकत नाही. So 15 to 8 is the maximum crashing level. You cannot go for 5 weeks or 4 weeks as per these given conditions. So here in this numerical also you will find out critical path, minimum common slack, you will find out cost loop, and accordingly you will arrange these activities in the descending order of, sorry, ascending, इनक्रीज ऑर्डरने अरेंज करणार आपण क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटीज. त्यांना नंबर, इथल्या क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटीज कोणत्या आहेत ते मार्क करायच्या, त्यांना नंबर करायचं, आणि ज्यांचा खर्च पहिल्यांदा सर्वात कमी असेल त्यांना आपण क्रॅश करायला सुरुवात करायची. बट प्रोव्हाइडेड दॅट ओनली क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटीज आर टू बी क्रॅश ऍट द स्टार्टिंग. बरोबर आहे. आणि आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो, कारण की त्या नॉन क्रिटिकल परत क्रिटिकल होतात म्हणून आपण त्यांना क्रॅश करतो. आता आपण थोडक्यात काय करतोय की सर्व पाथमध्ये फक्त क्रिटिकलच ऍक्टिव्हिटी फॉलो क्रॅश करत आहोत, कारण की क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटी क्रॅश केल्या तरच प्रोजेक्ट ड्युरेशन कम्प्लीट होणार आहे. बिकॉज दिस प्रोजेक्ट ड्युरेशन इज डिफाइंड बाय द क्रिटिकल पाथ ओनली. हा जो ड्युरेशन आहे 2 + 6 8, 8 + 9 17 + 6 23, दिस 23 इज प्रोजेक्ट ड्युरेशन and this is taken by this critical path. दुसऱ्या कुठल्याही पाथने आपण 23 ला जाऊ शकणार नाही, त्याची व्हॅल्यू कमीच असेल. म्हणून इथं बघू शकता तुम्ही क्रिटिकल पाथ इज 23 days. बरोबर आहे. ते कसं काढायचं, बाय फॉरवर्ड पास मेथड, बॅकवर्ड पास मेथड, हे सगळं आपण CPM PERT मध्ये पाहिलेलं आहे. यू नीड टू रिपीट ऑल दीज प्रोसिजर्स and accordingly you have to calculate capital T, capital TL. From that you can find out slack, and from that you have to identify critical events. The path joining all these critical events will be critical path. And so here the calculations are not shown as you are now expert in solving CPM PERT numericals. त्यामुळे तुमच्या लक्षात आलं असेल आता की
while teaching CPM and PERT, I was talking about these applications, that you have to learn all these things seriously. Without understanding all these CPM and PERT, you will not be able to understand the further part, that is of crashing, updating, or resource allocation. So here you can see that, or this is a prerequisite to solve these problems of crashing as well as updating, and then only after understanding CPM and PERT, you will be able to do further this operation related to monitoring of the project progress, or these are the some applications. So this is the critical path. टाइम स्केल व्हर्जन ऑफ द नेटवर्क कसं काढायचं बघा. काय केलेलं आहे, 10, 20, 30, 50, 60 एक्स ऍक्सिस वरती घ्यायचं आहे असं. 10, 20, 30, 50, 60. त्याचं ड्युरेशन किती आलं, 23 येणार आहे. इथं आपण बघितलं, इथं दाखवलेलं आहे 0 to 23 लाईक दिस. आता काय करायचं आपल्याला, की याचं मध्ये जे ऍक्टिव्हिटी रिमेनिंग आहेत, कोणत्या कोणत्या आहेत बघा. 10, 20, 30, 50, 60 मध्ये मध्ये कोणत्या रिमेनिंग राहिलेल्या आहेत, 20, 40, 60, 20, 40, 40, 60 आणि 30, 40 त्या आहेत. तर त्या रिस्पेक्टिव्ह त्या पद्धतीने दाखवायच्यात आपल्याला. कशा, 30, 40 डॉटेड लाईन आहे, म्हणजे डमी ऍक्टिव्हिटी आहे 30, 40. बरोबर आहे. म्हणजे आपला पाथ कोणता दाखवायचा राहिला आहे, 20, 40, 60. सो हिअर यू कॅन सी 20, 40 अँड 60. इथं आपण ॲरो वाकवलेले आहेत इन राईट अँगल, दॅट इज फॉर आवर कन्व्हिनियन्स. सो 20, 40 अँड 60. आता इथं बेरीज करून बघा किती होते, 2 + 5 किती झालं, 7, 7 + 11 किती झालं, 18, आणि आपलं हे किती आहे, 23. सो 2 + 5 7, 7 + 11 18, आणि इकडचं किती आहे आपलं 23. सो 23 - 8 किती झालं, 18, 5. So there is extra time available with this particular path of 5 days. Here I think by mistake 4 is written. You can refer this as 5. बरोबर आहे. 5 + 11 16, 16 + 5 21, and 21 + 2 as 23. So 2 + 6 8, 8 + 9 17, 17 + 6 23, like this. And by this path also you can see here 6 + 2 8 is there, and here is 7. So here is addition of extra time available is 1. Or you can refer actually 6, here is 5. So you can see it as a separately also, because here you will find that this is dependent on this path. So you have to identify it as separately. So this 4 slack is also correct, because we are comparing it with the 9 + 6, that is 15, and here is 11. So 15 - 11, that is 4. So here is 4. So accordingly here will be availability of 1 day extra time. So here you can see that there will be extra time available as 1, or combinedly there will be here as 5. So you can calculate the cost loops like this: delta C, delta T divided by, that is ratio of delta C and delta T. You will see that cost loops of all these activities like this. And direct cost for the normal duration. Normal duration of the project is 23. Total direct cost. Direct cost म्हणजे काय करायचं आहे आपल्याला? We have to add direct cost of all the activities. This one. Because normal cost of the project will be addition of
cost of all the activities and not for only critical activities. So we have to add all these things: 1,500, 1,000, 1,800, 2,000, 3,200, and 3,900. Okay, this is 3,900. Okay, so now on the same line, what we have considered in the first numerical, you can go for this numerical also. So first stage of crashing is to identify the critical activities having least cost loop. So which are the critical activities? 10, 20, 30, 50, 60. Except 40, all the activities are critical. 10, 30 is also not critical. Sorry, this is a revised network after first stage of crashing. So we have to select one critical activity which is having least cost loop. So critical activities कोणत्या आहेत ते पहिल्यांदा मार्क करायचे आहेत. So 10, 20, 1000, 20, 30, 900, 30, 50, 900, and 50, 60, 910. So I think out of these, which is having least cost loop, sorry, these are not cost loop. Cost loops are here. 10, 20, 0, then 20, 30, 40, 30, 50, 60, and 50, 60 is 70. So 10, 20 has no or zero cost loop. So I think they will prefer to crash 10, 20 first. Or we will see what are the conditions. 10, 20. Or there will not be or there will be little difference if we miss any one step, but you can go ahead with your guidelines. That is, you have to crash critical activities step by step. So you cannot go for crashing of non-critical activities like this. So first stage of crashing is, since 2030 has least cost loop, it is crashed by 1 day, 2030. The 2030 and 2020. 2020 चा कॉस्ट लूप किती आहे? Okay, there is no increase in the cost 10, 20. So you can at the start you can take this also 10, 20, because this is in isolation and there will be reduction of 1 week or day for this path also 10, 30. But I think they might have done after this step, because this will not result in that much difference because this is in isolation. So 2030 they have taken it as first step, 2030 as a 40, then 2030 as least cost loop, it is crashed by 1 day, 2030. So there will be addition of
40 वन डेने का केलेला आहे आपण इथे लक्षात येईल की इथं वन डेचा एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल आहे, बरोबर आहे. म्हणजे इथं पहिलं नेटवर्क जर पाहिलं आपण, इफ यू सी द फर्स्ट नेटवर्क, here you can see this is 6.3 and here is 6 and here duration is 5. So you can reduce this slack of 1, and if we reduce this 6 to 5, then it will also become 5. So this will become also critical path. So like this you can crash 2030 by 1 week, 2030. So this has resulted into sorry 1020 2020 we could not crash because there is no scope for crashing. 2 and 2 is same. Okay, so that is not about the cost low. So we need to understand it well that there is no scope for crashing of 2020, although that is on the critical path, because both the durations are same. This is 2 2. So we have selected this by 1 week, 2030. 2030 has got least cost loop. It is crashed by 1 day. So here you can see new duration of the project will be 22 days. Extra cost of the crashing will be 1 into 4, that is 40, and direct cost will be direct cost 3,900. $2,600 plus for 23 days. You can see 2,600 plus indirect cost is indirect cost दिलेले असेल. The indirect cost must have been given. Indirect cost is 80 rupees per day. The total direct cost of the project is 3,900, but they have taken here it as different 2,600. So there is little mismatch between the given values. It will take little more time to solve this complete numerical. Step by step, we can understand how to crash each activity, critical activity, and we have to add extra cost of crashing. And actually, we have to step by step after crashing, we have to summarize direct cost or increasing the direct cost. Then again, decreasing the indirect cost, and then we have to summarize or do addition of direct and indirect cost, and out of that we have to select minimum least cost or least cost, that is 4,320,
and respective project duration will be optimum duration. I will explain one another numerical from other resources properly. Here is little confusion or the data is not matching. So in our next, we can say turn, we will see some more examples related to crashing and updating as well as CPM PERT and some numericals from the GATE examinations conducted till now. So I request you to fill the Google form for your attendance and feedback, and then we will meet in our next session. Maybe that may be our next last session for this GATE preparation in this semester. And if you have any doubt, you go through all the YouTube videos provided for you, which were recorded as our sessions or regular lecture sessions, and you revise all these concepts. If you have any doubt, let me know. I'm there to guide you, to help you. Okay, thank you. Fill the attendance link, fill the attendance and feedback link for today's lecture. Okay, thank you. Have a good day. Take care.